I don't like back to the anime beast today. We're back with more Majikoi 5. I'm still like, whoops! I just fucking realized I forgot to button up my shirt. I'm fucking stupid, man. Very sorry you had to see that. But then again, you probably didn't see anything because of all the hair. Oh, that's fucking awkward. Oh well, too late. You know what? Fuck it, I ain't a pussy. That's in the video now. You know, not like it showed too much. Not like there was a penis there or something. This isn't Fear and Hunger. Oh my fucking god, I'm stupid. It does mean y'all saw the divot. I have like a big divot in my chest here, and apparently it's inborn. Like, it's just been there since I was born, and it's not going away, and the only way to make it go away would be surgery, and I'm not doing that. Anyways, cicadas cried out, announcing to all the world that summer had come to an end. 夏期講習は今日で終わりとなる。夏休みの間もよく頑張ったな、みんな。Our teachers were proud of us. I'd come down to the Lays-About Club for the first time in ages. It was just me and Benkei. 夏休みなのに勉強そこそこ頑張った。Really worked hard, we both did. Clinked our glasses together. ようやく解放されたよ。今日はもう川上水をとことん飲んじゃおう。On a separate note, weird thing that happened yesterday. After I got done recording, I just saw that Hiragi Emuri was streaming Pokemon, and I decided to pop in because she has she names some Pokemon after viewers, and I got in as a Growlithe, so I just decided to check in. Ayo, how the Growlithe doing? And I was apparently currently being used to kill an Earthworm Titan, and so I was just lurking in there, like commenting every now and again, and suddenly, like, I don't know what it was going on. I was like only halfway paying attention, but apparently Emily was like asking a stream mod to post the link to someone's channel or something like that, and either the stream mod misunderstood, or he just accidentally grabbed the wrong link, because he suddenly posts a link to my channel. So yeah, that was a surprise accidental shout out then. That just took me a while to stop laughing when that happened. Since I was not expecting that. Like, it's especially like weird because way I treat going into other people's streams is I'll just chat there, and unless I'm keenly aware that the streamer knows that I'm a YouTuber and I've interacted with the streamer with that already being knowledge to them, I do not hint at any kind of thing about my channel. I don't even try to hint at the fact that I'm a YouTuber. I just keep that completely under wraps unless the streamer already knows. So I was just completely not expecting that. That was funny. Anyways. Amen! And we have ourselves a buffet of snacks. こっちもとっておきを出しちゃおう。We laid out on the table the wide variety of snacks we'd brought. 何やら楽しそうな声ね。お邪魔するわよ。Oh, Mogami. 吉中さんはちょっとここには入れないかな。
しっかりしすぎているかな。I guess you're not welcome. 必殺源氏羽振り。私は学園内のどこにでも入れるわよ。評議会議長だもの。やるな議長め。I suppose we can't kick the president out. So Mogami proceeded to recline right next to me. 何を飲んでるのかしら。まさかお酒ではないでしょうね。Mogami picked up my cup. これはノンアルコールの川上水。なるほど。セーフでしょ。お酒だったらどうしました？もちろん私も飲んでいたわ。なんてね。Nah, you drink it. I've spent enough time with you to know. せっかくだから川上水いただくわ。なみなみと継ぐ。はいどうぞ。Mogami gulped down the drink. 胃に染み渡る。いい飲みっぷりですね。おかわりもらえるかしら。今度はヤマトがお継ぎして。Here you are, President. She downed the drink like it was ordinary water. これはいい川上水だわ。You can drink with the best of them, huh? 木曽の山奥で育ったから。What does Kisa have to do with it? 私と飲み比べしてみる弁慶。源氏勝負というわけですか？ええ。義経の名代ということになるけれど。受けて立ちましょう。Hold up, Benkei. Are you sure? 私が川上水の飲み比べで負けるわけがない。Hold on. 何よりこれは主のための聖戦だよ。主に一生を献上するために義経クルセイダーズの一員として私は大いに飲むのさ。Yep, that's the look of someone happy to have an excuse to drink till she drops. The two of them weren't backing down. I didn't want to get dragged in, so I decided to stay quiet as a stagehand. それではお酌はヤマトがしていってね。Aye, aye. I laid out the futon. Benkei supplied the futon. If you fall, that's where he will put you, so no need to hold back. 気が利くわね。よーし、ガンガン行く。 Can I just say that choosing the thumbnail for last part was fucking difficult considering the type of CGs that showed up? There was one that had Chris's tits out, one that was like uncomfortably close to Yoshitsune's feet, the armpit, and Mogami showing her panties. So the only option I had was Mogami going for the peck on the cheek. That was essentially the only choice left, really. The two of them inhaled their drinks. 店員さん、おかわりもらえるかしら。ほら店員さん、こっちにも。 Looks like they're buzzed already. A short while later. いい気分。やりますね、吉中さん。あなたも。さすが武蔵坊弁慶。楽しんで飲んでいるのは間違いないけれど、勝負である以上負けないという気概はきっちり感じ取れる。義経はいい家臣を持ったわ。Wow, so Benkei really has her heart in the right place. まあそうっすね。勝負挑まれて逃げるわけにもいかないですし。 You've each drunk the same amount, however, while Benkei's cheeks have turned red, I don't see any signs of intoxication on Mogami's face. そういう体質なのかもね。こらこら、その物言いだと私が負けているみたいじゃないか。No, no, no, it's tied. その通り。さあ、おかわりよ、ヤマト。Sometimes one of the bravest things a warrior can do is know when to stop. 公衆の面前ならやめるけどね。この空間は吉中さんと大和しかいないじゃない。つまり身内も同然。だから弁慶ちゃん、飲むね。Okay, okay.
弁慶は辛味上戸、いや甘え上戸かしら。 And what sort of drunk are you, Mogami? さあ、もっと酔わせて確かめてみて。 I have a bad feeling about this. I'd kinda like to just go home. もちろんダメよ。そうだぞ。逃げたらしばらく口聞いてあげないぞ。Could only you please finish drinking the other under the table? That's a fucking line. But my prayer remained unanswered as the two continued to enjoy their drinks. あら、つまみがなくなっちゃった。ここにあるじゃない。 Could you please not nibble your barkeep? 少し塩っぽいわ。でもなかなか癖になる味。そっか。ヤマト塩味なんだ。どれどれ？あまり味がしない。酔って舌がおバカになっているんじゃない？もしかして部位で味が変わるのかも。ハツとかとても美味しそうね。 Could you please not scare me shitless or want to test that theory? A gentleman's clubby suggestion. I feel like this is going to be an H scene. Well, this is not. However, I raise your question. When have you ever known me to be a pussy? You think different parts of me taste different. Want to find out? It's not like I have an ulterior motive or anything. Which was a bald-faced lie. When I stopped and thought about it, this was an excellent opportunity for gentlemanly fun for one last grand summer memory. 試してみるわ。 What? Mogami had taken the fingers on my left hand into her mouth. 指の方が味が濃いわ。 Oh, you're giving me chills. Well, I wasn't about to tell them, I instantly got rock hard. Benke followed her lead and began sucking my right hand's fingers. What the fuck is the CG, man? なるほど、これなら味わかる。 Everyone in the neighborhood knows my fingers each taste differently. I was really getting into it. あら、そうなの？どれ？そう言われてみれば、小指の方が薄口かも。 My plan worked to perfection. My fingers were inside two of the most beautiful women in school. Damn. That's phrasing. It's phrasing, yeah. It is phrasing. So then, what part of me would you like to relish next? ヤマトの血とか美味しそうかも。生肉のようなエロチックな味がしそう。 Okay, let's not go there. ああ、いいかもしれないですね。なんて。Well, I think that's enough fooling あ around. ら、残念。 If they started really nibbling at me, the sweet memory could have become a nightmare. Their pheromones must have put sex in my mind. After all that had been said and done, it was time to set myself down. Another while later, we're out of Kamikami water. There's only enough for one last cup. 切れた。川上水が切れた。飲めないの？もう飲めないの？ Okay. Could you please not scare me shitless? Could you please stop acting so scary? Sheesh, you're drunk. Well, that's just fucking boring. There. Benke threw her arms around me as she sobbed. Tears won't change this. あら、残念ね。ということは。 But aye. 主の名代なのに引き分けとは。
did fantastic. Momiji just proved to be more of a heavyweight than you could have known. 延長戦行く？いいですとも。 Like I said, there's only enough for one last cup. だからどっちの杯に注ぐかはここまで酌をしてくれたあなたが決めるのよ。 What boy? Mogami saddled up very close to me. 私に入れて。 She held up her empty ヤ cup. マトはそんないけずじゃないね。 Benke was no less close. 私に入れて。 She held up her empty cup. Girls. さあさあさあ。さあさあさあ。どっち？ Do what? Be reminded that you're babes? I whispered. はい。 Forget it. I had no choice but to down the final cup of water myself. なるほど。口移しというわけね。勝負にかこつけて唇をむさぼろうなんてドキドキしてくるじゃない。大胆だな。 No! Your impartial judge declares a tie. You went cup for cup, period. Dismissed. 逃げたな。やれやれね。 Ah, that was bad for my heart. Huh? The two of them gently snored. But grief, what am I to do with you two? 直江くん、こっちに弁慶来ていないか？ I was just sitting there with like both legs just occupied by a fucking head each, just like sitting there like I can't stand up, my legs have fallen asleep, please help me. She's sleeping over there, see? おかわり。おお、二人で一つの布団とは仲良しじゃないか。すごいな、直江くん。どうやったんだ？ It was mostly the power of Kawakami water. なんだか大変だったみたいだな。ありがとう。しばらく寝かせてあげるか。 I think so. Would you like some barley tea? かたじけない、兄上。 I handed her a cup of tea. Day turned to dusk, yet still the cicadas cried. 日暮らし、いい音色だな。しんみりと胸にしみる。 They don't talk about the Higurashi crying. Then again, Visionen, I think it was called like Visionen im Spiegel. That's a very good soundtrack from that series. Like literally the only good thing about it that I fucking consume, quote unquote. Hold on. Right, it's called You Visionen im Spiegel. A Dear You Visionen im Spiegel. That one. This one. That one. Just sounds really nice, okay? I don't need to watch. I don't need to play the game to enjoy the music.
Oh, right, that reminds me. Someone was complaining that the music was way too fucking quiet, and when I checked, I really just did not hear the music in this at all. So let me just, put it here. Were there skaters on the island where you grew up? Also just got another fucking message.いない。実物は初めて聞いた。日暮らしだけじゃない。この夏は義経にとっても初めてだらけだった。どれも楽しい思い出になった。Was karaoke one of those things? いや、カラオケはさすがに島にもあったぞ。直江くん、分かって言ってるだろう。Yes, picked up on their habit of teasing you. 困ったものだな。でも弁慶にいじられるのも主の威厳がなくて切ないというのを除けばそこまで悪い気はしないんだ。直江くんも同じくそんな感じだ。いろいろ現実的に振り回してしまったがありがとう。とても楽しいぞ。There's still the school trip, the cultural festival, Christmas. The autumn semester's crammed with fun times. Trust me, you haven't seen anything yet. 確かにそうだな。秋もよろしく、直江くん。Yeah, I got the feeling it will be. For the school trip, let's be in the same group. 義経も直江くんと一緒がいい。The two of us relaxed and enjoyed the summer sunset. That night in the Mogami household. 一つの季節が終わり。義経との勝敗は五分五分か。本当にいいライバルなんだね。驚きだよ。ねえ、このままだと引き分けで終わる気がするわ。For the Kawakami water Mogami had drunk, and when she woke up, it was as if she'd never had a sip. それだけ歯ごたえのある相手でよかった。さぞ充実しているだろうね、秋。ええ、毎日が楽しいわ。嬉しいことだけど、行幸計画の成就を考えれば、秋には引き分けでなく勝ってもらいたいね。義経より優れているという証明が必要だ。Mogami Aki nodded her head firmly. ここは一つ私が大勝負を提案しよう。五分五分だった戦いに終止符を打つのにふさわしいものになると思うよ。ついに刀と刀のぶつかり合いかしら。武力もいいけど君たちは大将だからね。だから私が提案するのは指揮官としてのカリスマを競う勝負、源氏総選挙。源氏総選挙。お父様、そのネーミングセンスとてもかっこいいですね。即興だけど私も自信あったんだよ。Mogami's warm conversation continued into the night. September 1st. This is the first time I clicked today, but I still don't know where I picked up the habit of where I like oftentimes just like take a sip, just and then like click my tongue afterwards. Like sometimes I do it, sometimes I don't. And it's like a really weird fucking habit that I have no idea where I got it from. Like I was told by my parents that apparently like a movie they liked to watch as
back with like a really old movie that they like. Apparently has a character that does that, but I've never fucking seen the movie. Like, who knows? Maybe like I happened to be in the living room playing as a fucking child while the movie was going, and it's just like really left an impression on my fucking soul or something. The second semester had begun at Kawakami Academy. なんだか休み明けって感じがしないのだ。そりゃ夏期講習でずっと顔を合わせてたからな。牛川さんちの心あたりは肌を焼いてキャラが変わってるぐらいの方が面白かったのだ。っていうかチョベリバなのじゃ。こなたを妄想で遊ぶでないわ。だいたいこの陶器のような白い肌を焼くわけなかろう。I don't shit on fucking tan, okay? 俺はこんな感じが良かったな。あ、妄想せんでいいぞ。気持ち悪いから。小学1年生のせんでいいって言っとるではないか。Yeah, I've decided to spare myself as well there, Kokoro. Don't worry about it. 小学校低学年って無敵なのに？新学期早々病的な会話だな、井上順。こんな軍人さんでも昔はよ。ハーゼンヤクト。いいね。いいねボタンを連打したいぐらいいいね。もはやノーコメントと知りなさい。I like how they fucking even went with Margit going along with the like theming of just like calling it a post. うちのハゲがすいません。出荷しておきますので。出荷されたら会えなくなってしまいますよ。市場で余ってるだろうから僕が買い叩くのだ。さすがユキ、そこまで考えていましたか。ちょっと泣ける話だぜ。ニエスの皆はすごく相変わらずだな。They all died in the wool. After school, Mogami had called us all to meet in an empty classroom. 義経、今学期もよろしくね。こちらこそ、吉永さん。早速勝負しますか？ええ。ただ、今回の提案は大規模なものになるわ。Oh, something big. That could be fun. たまにはスケールも大きくしないとね。種目は源氏総選挙。審査員はヤマトではなく校内全員。今や5人もいるクローンはこの学園の名物。マスコミの取材も止まらないわ。誰か、確かに義経は弁慶や与一を統率しきれているとは言い切れません。年長者の私は戸様だし、清楚も統率能力はないわよね、今のところ。なので改めてクローンのリーダーを決めておきたいの。I mean, we know who the leader of the clones are supposed to be, namely neither of these two. 吉中さん。でもそれで吉中さんがリーダーになっても私の主は義経ですよ。命令系統が私、義経、弁慶になると考えればいいわ。そういうことであれば、クローンのリーダーとしてこの学園の顔役として活躍するのは誰がいいか民意に問うてみましょう。カリスマの戦いになるわ。I mean, I'd like to say that you already lost the battle when it comes to being the face of the school, considering Momoyo is in here. Like, I can't be the only one that thinks that. Like, you kinda already lost that competition. カリスマ。任期は来年春まで。選ばれたクローンリーダーには顔役として学園での大きな発言権を与えられる。後に選ばれる生徒会長を補佐し、二人三脚で学園を動かしていくほどの権力よ。Sounds like the whole school should have a say in it. In which case... 許可は出している。思い切りやりなさい。いきなり出てくるな。わしはどこにもいるし、どこにもいない。何？まさか千の顔を持つ嘲笑う者か。与一と会話になっている。
源氏総選挙など他の学園じゃ真似できんことじゃからな。なんかワクワクするんで許可したんじゃ。こういうことが起きるから学園長はやめられん。投票の際はわしら教師陣もフォローするぞい。告知日は明日。選挙準備に今週いっぱい。選挙活動は来週いっぱい。選挙実施は週末の金曜日でどう？即日開票。わかりました。ただ選挙と言われても義経は何をどうすればいいか。私は慣れているけどいきなりは難しいでしょうね。というわけでこの方を紹介するわ。Yes! モンシロで Listen. If anything happened to Monshiro, I would kill everyone in this room and then myself. She activates my protective instincts, okay? And it certainly does help that she eventually becomes quite hot once she develops. I've seen that scene at the end of A2, okay? Man, I really want to rewatch all of Majikoi right now. Ah! 事情は聞いている。我が義経を補佐しよう。戦う下地は十分整うはずだ。いいんですか？モンシロだって票を持つ一人でしょうに。全く問題ないわ。久喜モンシロはいざ選挙が始まれば義経につくことは明白だからね。その通りよ。だがお前の潔さもあっぱれ。さすが木曽義仲。相手もベストな状態で勝つのが望ましいからね。主と義仲さんの一騎打ちか。学園の顔役を決める選挙で立候補が女だけというのもなんだか情けない話だな。まあ俺には関係のない。ほう、よう言うたの、那須の与一。つまりそれはお前も立候補するということじゃな。待て、なんでそうなる？いいんじゃない？源氏総選挙なんだから。源氏軍の那須の与一もセーフでしょ。選挙の落ち要員として頑張りなさいな。では候補者は3名ということでよいな。清楚ちゃんの許可ももらっておるぞ。皆さん頑張ってくださいと。清楚ちゃんとわしは仲良しなんじゃ。花について語り合ったりしてな。それは良かったですね、学長。軽く流されちゃった。Urzunen, Mogami, and Yoichi make 3. 勝負の合意がなされたということで。では早速、選挙準備期間のスタートよ。I don't know why, but the strings holding her sword still weirdly piss me off. Because, like, there's no need for this much string. Like, hers is, like, concise, tight, holds it nicely. This is just all over the fucking place. Come on, Mogami, you can do better. ヤマト、あなたは私についてほしいのよ。You what? Hold on. Sorry, another fucking message, and I feel weirdly compulsed to answer the moment I see it.
You what? There you You go. what? You what? 早速勧誘している。あなたが手を貸してくれたらとても心強いのだけれど。 Can't imagine you need any help from me. 必要はあるわ。優秀と言われる評議会だって私一人の力じゃない。いろんな人に助けてもらって成り立っているのよ。補佐してくれないかしら。お願い。Look at me. 主。なんだ弁慶。なんだじゃないよ。いいの？あれ、ヤマト取られるよ。よくはない。義経とて直江くんに助けてもらいたい。だったらちょっと待ったコールしないと。今。でも義仲さんが直江くんをあれほど必要としている。じゃあ遠慮してヤマトを登用されてもいいと。いや、義経はこっちの陣営に直江くんが欲しい。よし、ならその自分の心に従って。わかった。ちょっと待って。言った。ここら辺完全に遠慮しないあたりでどこか奥にあるんだよね、闘争本能が。直江くん、義経からも直江くんにお願いがあるんだ。あら、お願い？今私がお願いしているのに。ブルブル、今のは威嚇じゃな。こんなの子って怖いの。Even Tasha's over here like, Jesus Christ, bitch would be crazy. 義経も直江くんに手伝ってほしいんだ。Yoshitsune. 直江くん、未熟な義経をどうか補佐してくれ。直江くんの力が欲しい。おお、これはなんともすごいではないか。 Fucking once she's just over here, AO? Shipping wars? 木曽義仲と源義経、どちらからも士官を求められる。こんな経験なかなかできないぞ。 This wasn't sort of question I could take lightly. My answer would determine the course of my destiny. So, who to choose? Well, we all know what's happening in this one. Namely, like, a short age scene with Mogami and that's it, or something. So, let's go Yoshitsune! That was my choice. For the Genji general election, I'll side with Yoshitsune. ありがとう、直江くん。せっかく先制攻撃を仕掛けたというのに、なんだか戦う前から少し負けた気分だわ。 Because you kinda have, considering that Yamato's probably like the most well-connected guy in the entire fucking school. So having him on your side during an election? That's probably pretty fucking valuable. Mogami? いいのよ。あなたの意志ではっきり決めた道だもの。正々堂々戦いましょう、義経。負けないわよ。はい、義仲さん。さて、では選挙本部を立ち上げようかしら。いた。 Strangely, Mogami bumped into the door on our way out. He actually got fucking shocked by it being turned down. ではこちらも選挙本部を立ち上げるか。2日もあれば大丈夫であろう。川上水がほろ苦いがよくもぎ取ったね、主。士官先は源義経と決めたか、直江大和。 Now that I'm here, I intend to work myself after death. あっぱれな心意気。我の配下に欲しいぐらいだ。二人ともよろしくお願いする。 Like, I think, no, don't let Yoshitsune talk. Take Munjiro up on her offer. I want more Kuki Corporation routes.
Listen, it's not my fault that they just made the best cast of characters, okay? Like, don't blame me that Mikado is just so good at just choosing peak character, okay? I blame him. She bowed her head. We've got a big battle coming up. And nothing but smiles. 直江くんが義経の陣営にいてくれるのが嬉しいんだ。だからこうして笑顔になれる。Hearing that makes my day. I wanted nothing more than to bring her victory. So September 1st marked the beginning of the Genji general election. The next day, the morning assembly was spent introducing the election to the student body. 修学旅行前に妙なイベントが始まるの。In fact, we sophomores would be leaving on the trip almost as soon as the election was over. And I figured the trip would be a lot more fun if it were a victory celebration. So I think we should all work together to boost Yoshitsune. おう、同じクラスだし応援するぜ。なあ、若。ヤマト君まで補佐に回ってるならなおさらですね。基本的に票を入れればそれで終わりじゃろ。それぐらいなら応援してやらんでもない。ファイトなのだ。タッツなのだ。やる以上は勝ちなさい。みんなありがとう。義経は頑張る。で、発言権も与えられるみたいだけど、義経は簡潔に言えば何をアピールしていくのだ？義経はみんなで規律ある楽しい学園生活を送っていきたい。明るさと秩序を重んじるというわけだ。お前らしいな。なるほどなるほど。対抗する最上明は個性を尊重し、より自由な学園生活を提唱している。自由を求めるか秩序を求めるか。カオスとロー。I don't know, we were playing a fucking SMT game. そういう余市の主張って何よ。一応立候補者だろ。I mean, it all depends on the game we're playing. Like, SMD5, true neutral. SMD4, none, honestly. Like, the demon ending is, you cause, like, widespread fucking slaughter at the hands of demons. In the law route, you essentially wipe out all of Tokyo and Mikado with the fucking black hole reactor. And neutral is just ham-fisted, oh, you're a fucking messiah, which he technically is, but it's not in the same way that the other messiah are messiah. It's like, yes, everyone on first meeting, once you decide to go down the neutral path, decides, hey, oh, I want to suck his dick, and all that. SMT3, Nocturne. Depends. Story-wise, the true demon ending of course is the best because it's just the most interesting. But I would say, honestly, none of the reasons appeal to me either. Yeah, on Scott, I can't decide on an ending that's good for SMT3, so I'm gonna just say the true demon ending, because fuck God in SMT. SMT2, I'm pretty sure the Chaos ending is the good one, because God's trying to nuke the Earth. And SMT1, I think it's the Law. I'm not gonna talk about Strange Journey. Strange Journey is just like...
like generally, quote unquote, the best ending for mankind, I guess you would say, is the true neutral ending from Strange Journey Redux, where the Marine just becomes some sort of immortal, like, god being that just watches over Earth from the moon and deeds with the Schwarzwelt every time it shows up. Now SMT, what's it called, motherfucker? What's it fucking called? Come on, can't remember right now. Devil Survivor, Devil Survivor, that's the one. Yeah, and Devil Survivor, the best one is the ending where you team up with that barista and the singer to finish the song that sends demons back, then take over the demon summoning server and send all the demons back. That's the best one. Like from a lasting consequences type deal. Of course, I'm all for killing gods, so of course I'm completely in favor of the King of Bel ending, where you take on the King of Bel form, but refuse to harm humans, essentially, in the... I think it's called the fucking Devil Survivors Overclocked. I just closed the fucking tab, and the first thing I see is I just learned that there's such a thing as a crucifixion kink. How hard of a fucking Christian or Roman LARP do you have to be to see that as hot? And I just stole an entire those entire 2 sentences from someone that I know. 来るべき日への備えだ。いつか日本は危機を迎える。末法思想じゃの。愛しき一般生徒たちの多くは秩序を望んでいる。が、ここは川上学園だ。個性豊かな連中も多い。油断はできんな。差し当たり演説は必須だぞ。上がらずに堂々とな。そこら辺が一番きついかもしれないな。Then let's start getting you practiced. Everyone, I want you to stare a hole in Yoshitsune. Stare. でもここで負けたらダメだ。こらえるぞ。 As though Yoshitsune began to battle her anxieties. Her face turned red as she processed all the eyes staring at her. 直江大和は補佐としてまずどうするのだ? I want to find out how much of the school currently sides with her. アドバイスは必要なさそうだな。 In Class S, we had a home field advantage, so most everyone was on our side. As Fushikawa said, all they had to do was vote. The advanced class usually took only a passing interest in the school events, it was true. But this much they would do. Nevertheless... 言っておくが、協議会メンバーとしてこっちは議長を応援するからな。 There were some exceptions. How far did her base extend? I had to find out. I proceeded to 2F. 来た来た。総選挙の話だろ。協力してやんよ。学園の顔役となれば押し出していくべきは巴御前がいない義仲より弁慶もついている義経だろう。義経の方がメジャーだしな。ナオッチが S クラス行ってからうちらが S に絡まれる率も激減したし。みんな協力的だろ。俺たちが話を通しておいたぜ。当然私たちはヤマトの味方だからね。僕たちにできることなら協力するよ。
何かあればいつでも言ってきてくれ。 I'd have expected the hard work would already be done. おーともさ、超感謝しろよ。規律重視という義経の考え方にすごく好感が持てる。俺としては自由を提案する議長に票を入れたいけどね。 You would, yeah. Sorry to put you on the spot. ま、たとえ学園のルールで規律が厳しくなろうが、俺は自由に動くだけだからな。あの義経だぜ。そこまで露骨に厳しくしねえさ。ヤマトも激務で大変になりそうだね。I mean, yeah, but considering what we know about Yoshitsune from, you know, all the fucking S games, from S and all the A games, is she wouldn't be like, ah, yes, let's stifle everyone just for the sake of strict discipline. She would still want people to be able to grow, to become better versions of themselves and stuff like that. So, while yes, it would essentially be stricter on rule breakers, quote unquote. And most likely, the Morio gathering wouldn't be fucking happening anymore, let's be honest. It wouldn't really be like, ah, yes, everyone needs to be uniform and disciplined and or anything like that. Like, she's not really about that based on what we know. ということで秘書は私、椎名都が務めます。I've got a bad feeling about this, but I won't say no. Honestly, I could use the help. 昼のサポートから夜のサポートまでこなします。Let's keep the lights on, but seriously, thanks 愛す a る ton. 人から頼られる喜び、嬉しいな。 Let's get going. There's a lot I want to look into. 喜んでどこまでも。 With Miyuka at my heels, I toured the school. Should have known the senior class would all be behind い Mogami. くら義経の方がメジャーだからって相手は学園の評議会議長だからね。強敵ね、強敵ってやつなのね。逆に1年生は最上さんの影響力弱いよね。ってことは義経有利なんじゃね？ね。2年生は互角って感じかな。 And it looks like we should give up on the seniors and focus on the sophomores and freshmen. 選挙ね、選挙ってやつなのね。 Looks like we're in for some rain. なんか天気予報で午後から雷だって。そりゃ大変だ。思ったけど、いくら雷が鳴っていようが飛来心を持って歩ければ雷が避けるんじゃないかしら。 Lightning rod attracts bolts. あれ、何その残念そうな顔。 But we could get on. But we could get on with the before we could get on with the election, we first had to give one quick crash course on how lightning rods work. General election activities would begin on Monday, September 7th. We had much and more to prepare. I grabbed my phone out of my や pocket. る気に満ちているヤマトの横顔好きだよ。 I don't need your flatter right now. お世辞じゃないけど。さ、頑張ろう。 We began quickly setting up our campaign. And thus came the 7th. よーく晴れている。爽やかな気分だな。源氏総選挙開幕だな。義経は頑張る。照れていた気持ちも飛んで気合は十分なようだな。これぐらいでいかないと勝てないからな。それでは早速選挙活動を始めましょう。 Whoa, said like a true secretary in the Munyako. 調査の結果、義経の獲得見込み票数は 30% 程度、最上先輩 40%、 どちらとも言えない How dare you survive me 25%、 grabbing you? 那須の余市が 5%。 Who do you think I am? I mean, I guess I'm not melee Marth. Melee Marth, not melee, melee. God fucking damn it. さすが義仲さんだ。現状では負けているな。その割には嬉しそうだな。同じ源氏として誇らしい気分でもある。だからって負ける気はない。そこは安心してくれ。うん、どちらとも言えない連中を取り込めば勝てるよ。心強い意見をありがとう。よし、相手も不動票を取り込もうとしてくる。効率的に動くぞ。
There's basic activities we'll need to do at all times, but as for this morning, our top focus should be the speech you'll give at the school gates. I had manuscript made for you. Yoshitsune used the script as a guide, but integrate your own thoughts and feelings too. 投稿してくる皆に対しての演説大事だな。 Once the script comes in, work your way through it. Then spend an hour practicing the speech. 覚悟を決めたはずなのにドキドキしてきた。ファイト、主。演説失敗したらずーっとからかうから。ありがとう。意地でも失敗できなくなった。 Who might you ask that I have handled the speech writing? I entrusted it with the person whose prose could move the hearts of the masses. Hume. I kind of want to pick Hume, but we all know it's probably supposed to be Monshiro. You know what? Fuck it. Hume. Ask Hume. ヒュームさんとはすごいな。怖くなかったのか、直江くん。まったくだ。久喜0番の俺に仕事を発注するとはな。Hume showed us the manuscript. これはわかりやすくかつ熱い文章。学生レベルが理解できるよう合わせてある。俺は0番だぞ。楽すぎる仕事だ。まさかこの俺を戦闘だけとは思ってないよな。The thought never crossed my mind. With Hume's manuscript as a guide, Yoshitsune gave her speech. There's no way to immediately know how well that いい went. 原稿だった。信じて進んでいくしかないな。 She was right. If nothing else, we could assume it wasn't a complete failure. やれることをやろう。義経は頑張るぞ。 During lunch break. さあ、選挙はがきを配っていかないとね。昼はそこら辺を重点的にやるわけだな。 You've already worked out the design of the postcards. And who might you ask that I asked to design them? Someone with a great sense of design, or else an impeccable skill. Let's be honest, it's probably supposed to be Suguru. Actually, no, Cap. I asked Cap, didn't I? イラストを描くとか、俺先生みたいで面白かったぜ。すまんが、原稿はまだできていないのでね。No need to mimic that part of being a manga artist. You'd tire me out if we tried. ワクワクするようなデザインにしてみたぜ。俺。おお、葛飾北斎的な、とてもうまいな。みんな喜ぶと思う。 We handed out the postcards Cap had designed. You know what? Actually, let me test others as well. Suguru. Ask Suguru to do it. すでに仕上がっているぞ。見るがいい、これを。あ、アニメのイラスト付きだ。かわいいな。この良さがわかるとはやるな。その筋の人間には響くハガキだぞ。We handed out the postcards Suguru had designed. That's also not the top. Ikuro. I asked you to do it, didn't I? 任せろよ。義経ちゃんの写真メインだけど、ほら。上手に撮れてる。自分に自信が持てそうな写真だ。Yonpachi's an amazing photographer, believe it or not. セクシーな格好してくれたらもっと綺麗に撮るぜ。残念ながら義経はセクシーとは縁遠いんだ。そうでもないよな。Yeah, he's right, I guarantee it. なんで断言を？ We handed out the postcards Yonpachi had designed. Chika, I chose someone we can absolutely depend on. ちょっとプレッシャーのかかることを言わないでくれる？なんていうか普通なデザインだけど。It was wonderfully cutesy. 可愛いと思う。素敵だ。友達とも知恵出し合ったから。女の子が見たら可愛いと思えるデザインにはなってると思う。And at the postcards was Savara designed. None of these are actually done at that point. Whoops. You know what? Let's try again from the start and just yup. After school. 放課後フェーズです。コマンドは？ You sound like you're reading lines out of a video game. There's basic activities you'll need to do it this afternoon. Our top focus should be our class visit. Okay. You know what? Actually, maybe it was. Maybe it was the point of
reconvenience. It's just that yeah, it was already. I'm stupid. Stupid! Chris. Ask Chris, didn't I? 自分をこの仕事に割り振るとはやるじゃないか。どんなデザインのハガキにしてくれたんだ？義経は武士だからな。和を極めたものにしてみた。It's a complete mess. There's Fuji and eggplant, Nebuta and sushi too. 前衛的なデザインだな。インパクトがあるのは間違いない。Yeah, we handed out the postcards Chris had designed, however, instantly regretted. Let's go back to fucking Nikuro. I hate the fact that his sounds like it's the best one. There's basic activities you'll need to do at all times, but as for this afternoon, our top focus should be on class visits. そのセリフももはやテンプレートっぽい。クラスを訪れてまとめて義経をアピールするんだな。That's right. Let's start by firming up your base in class 2S. 義経の演説を援護してくれる応援演説は誰に依頼しているの？ It would have to be someone with a silver tongue, or else understood Yoshitsune very well. Realistically speaking, Toma. Ask Toma. 報酬としてヤマト君とデートと言われたら二つ返事で引き受けますよ。 I regret this immediately. ほほう。 I never said that. 男同士はデートとは言わないだろう？言うんだな、これが。What did that way Toma say? この学園に秩序を求める義経の方針は、私たちに安定した学習環境を提供してくれるでしょう。An eloquent speech to no one's surprise. Yoshitsune, what's wrong? You're shivering. 褒められるというのが嬉しくて、背中がもずがゆい感じで、なんとも。She was so cute. Then, before we knew it, the sun was dipping below the みんな horizon. にここまで応援してもらえて、義経は幸せだ。Don't you think it's a little early to bask in the good vibes? 明日も頼む、直江くん。We'll win, and our happiness then will make this feel like a trifle. I firmly shook Yoshitsune's hand, and so the first day came to a close. 今日はずっとバタバタしてたな、お前。Well, it'll be like this all week. Again, you must be on Yoshitsune's side. You share the last name and all. 名字は関係ねえ。方針が秩序だから、義経に入れるまでだ。オラとマユッチのゴールデンコンビで2票固いぜ。Matsukaze, I'm sorry to be the bearer of bad news, but you don't have the right to vote. 神に厳しい学園だな。Damn, I am outraged. I'm going to start a movement in the name of God's suffrage. Because gods should suffer. Wait, what? Hey, I told you earlier, I'm a fan of the SMT endings where you get to kill God. Like the actual big man upstairs, Yahweh himself. Oh wait, I just said the name in vain. I'm apparently going to be struck down, smited by the heavens the moment I fucking leave the basement. Guess I'll have to sleep down here and hope he forgets by tomorrow. ヤマト、何かあればどんどん騎士たる自分を頼れ。 Maybe say that while you're not stuffing your cheeks. I appreciate sentiment, even though she'd expressed it in between bites of rice crackers while watching a period drama. The next day, Tuesday. 今朝は何を重点的にやる？ I can't tell you soon it is, but sooner or later people are going to come out of the woodwork trying to lower her reputation. そうだね。最上先輩はそんなことしないと思うけど。But there's no knowing what her believers might try. Therefore, we must select a minister of defense. And who would defend Yoshitsune from slander? Me. Me. 結局ヤマト自身が誹謗中傷をブロックするの？ It's dirty work, the kind of thing I can manage best on my own. 確かにヤマトならこなせると思うけど、ヤマトは補佐ですごく忙しいんだから誰かに任せた方が効率的だと思う。愛する人を信じます。
これ妻の意 I 見。 had to admit the critique she'd given us as a secretary rang true. Lunchtime. You know what? Next, let's say Moroka. So if anyone starts slandering her, you're up, Moro. わかった。学園の掲示板とか見張ることはできるよ。何かあれば徹底的に戦うよ。そういうの得意なんだ。I sensed in Moro's smile a devilish tinge. He's actually the right man for the job, actually. Huh. And he's actually, yeah, just say that twice, why don't I? Usami. So we'd really appreciate if the teachers crack down on it. Not that I'm saying anyone would do such a thing. 教師は選挙に立ち入らない。 But isn't cheating different? It's your duty to protect your students from slander. わかったわかった。人使いが荒い学生だぜ。 Simply knowing that the teachers weren't sharp to look out for slander would likely stay their hands. Actually, that might be the right choice. Huh. Yuki. So if anyone tries to slander her, we want you to step in, Mayuchi. 力になりたいのは山々なのですが、そこで私がどう動けばいいんでしょうか。 You have a sword. If you hear baseless rumors circulating among the freshmen, tell me. Ideally, try to work out the source too. ヤマト棒のハードルは富士山クラスやな。いいでしょう。飛び越えましょう。黒いペガサス松風の活躍を見せましょう。 Thanks. I know I was pushing our luck, but in this team, we gave new meanings to crazy like a fox. And lastly, Chris. So I want you to be our gallant knight, hunt down spreaders of slander, and show them a Chris punch. わかった。我が正義にかけて悪にはクリスパンチだ。正々堂々と戦うんだな。嬉しいぞ、ヤマト。 Chris smiled. Lunchtime. Let's just get with Usami. Sorry to make you rush through your meal, Yoshitsune. やることが多いから仕方ない。いただきます。 Yoshitsune gobbled up the bun. I needed to eat quickly ご too. ちそうさま。 Okay, let's head to the broadcast 世 room. 話しないの。 There's an election going on. During lunch, we're putting Yoshitsune on the school radio. メディアを活用してのアピールだな。話す内容は考えてきたが、どんな方針でいこう。 How could we best draw out Yoshitsune's strengths? Honest decision with sincerity. Be sincere. Let your words show how you feel. 誠実。いい言葉だな。核ありたい。 By maintaining an honest approach, Yoshitsune did a great job on the radio. Perhaps the swing voters were starting to flow our way. Perhaps not. Mozumi wasn't resting on our laurels either. But at this point, we had to stick to the plan. At school. 今日の放課後は質疑応答の時間があります。 Yoshitsune, you'll be answering questions from the voters. 一つ一つ心から答えるぞ。それで良いと思う。気持ちが伝わるだろう。 However, something strange happened in the middle of the session. 源義経さん、あなた学園の顔役になろうというのなら一般常識がないと困りますよ。今から私が問題を出します。あなたはこれに答えることができますか？ She was going to be quizzed, much to everyone's surprise. It was a clear attempt to use anything and everything to lower Yoshitsune's reputation. It was obviously going to ask something esoteric, the sort of thing a studious girl like Yoshitsune wouldn't know. It fell to me to signal her the right answer. それでは問題です。当然時間制限付きですよ。 Easter Island, famous for the Moai statue, belongs to what country? Chile. 正解です。 It's supposed to be Chile! That was Chile! 面白いギャグでしょう。今朝茎のメイドたちの会話を耳にしまして使えるなと思って。
Correct. Things got a bit crazy, but Yoshitsune made it through the Q&A in one piece. Actually, hold on, let me just... Previous choice. Yeah, there really is just chili. Chili is the only... There's no actually chili there, it's just chili. With all the hustle and bustle, the sun began to set all too soon. いつの間にやらこんな時間か。Good work today, Yoshitsune. Don't forget to take care of yourself. そこら辺は自信があると、義経は胸を張ろう。直江くんこそ大変だと思うが大丈夫か？ Compared to you, I have it easy. いやいや、こういうのは裏方の方が大変だと聞くぞ。Not a chance. You're the one who has to deal with all the pressure. Both of us insisted on humbling ourselves, and so the second day came to a close. Damn, I'm tired. 休んだ方がいいのでは？あと3日は大変のはず。Margaret was here too, acting like she owned the place. You're right. 選挙が大変なのもわかるが、旅行の準備もしておけよ。京都か。楽しみだ。忍者いるかな、忍者。あいえー、そんなのいたらたまらんよ。というか、押したりあずみがまさに忍者ですよ、お嬢様。あの人はメイドではないか。メイドで忍者なのです。フーマとかいう場所の。I listened to the lively conversation in the living room as I moved to my own お room. 布団ご用意しておきました。それと修学旅行の準備も抜かりなく、さらに選挙の報告事項もまとめておきました。 You're as good. You're so good at this. It's terrifying. 疲れてると思うから余計な真似はせずに行くね。 Good night and thanks. この便利さになれればヤマトはもう私から離れられない。 You should probably wait until you're out of my room before you say that out loud. Next day, Wednesday. It's nice out today. I think we should go with the bike. これに乗って登校中のみんなに挨拶しに行くんだな。 You're already at school. 機動力を生かして多くの人たちに挨拶したいところだね。自転車は2台あるわけだけど、義経の後ろをついていく自転車は誰が運転するの？ They'd have to keep up with Yoshitsune, so it'd have to be someone with decently good stamina. Plus, they needed to know how to read a room. I choose not Momeo. Well, Kokoro can't read the fucking room, let's be honest. I don't see any of these being the correct option, actually. Wanko's a dumbass, Momeo's liable to flirt with the first girl she sees, Chris is a dumbass, Kokoro is Kokoro, and Koyuki is Koyuki. I mean, I guess Kokoro is going to be the best option. We would like to enlist the support of a noble house. やれやれじゃな。こなたが朝っぱらから。 Wait, Fuchikawa, is that a skateboard? そうじゃ。こなたは自転車よりこれがしっかりくる。漕ぐというのは先民がやる行為ではないのじゃ。 You know, it is so surprising that it just might work. それでは出発。義経、ついてくるのじゃぞ。Fucking Kokoro takes a skateboard to school. What? I'm impressed by how natural she looks on a skateboard, but I'm worried she'll overshadow Yoshitsune. Yeah, that's a less than ideal situation. Wonko, if there's one athletic, hard-working woman I know, I blew the dog whistle. こんな朝に呼ぶってことは選挙絡みかしら？ I want you to follow behind Yoshitsune on the bicycle and support her. お任せ。了解。じゃあ行こう、義経。和子さん、元気いっぱいだ。よし、義経もはつらつと行くぞ。 The two of them set off, their ponytails swaying in time. So Yoshitsune spent the morning working in public. I still, you know what, fuck it, I'm gonna try the others as well. My sister sounds like just a woman for the job. 古来よりチャリと美少女はよく合う。そう、アンパンとミルクぐらいの相性の良さ。 I'm counting on you, なん son. だかアンパン食べたくなってきたの。
Are you listening to me, Minasan? 聞いてるよ。私は弟のセリフは過去の決意表明から何から全部聞いてるぞ。では義経ちゃんの後ろを走って揺れるスカートに熱視線を送ろう。普通に走ってくれると嬉しいような。See, now you've made her self-conscious. その姿も可愛いじゃないか。まあ頼まれた以上はきっちりやるさ。So it's likely Yoshitsune spent the morning working in public. Koyuki, can we count on you, our awesome athlete friend? 任せといて。じゃあ義経、二人で漕ぐのだ。自転車二人乗りというのは違反行為では。川上では超 OK なのだ。Start your engine. When there's already here horses and rickshaws on the roads, no one's going to complain about double riders who weren't causing any trouble, provided they were Comedy Academy students and within the city limits. なるほど。勉強になった。ありがとう。Let's go! Go, go! 秘技二人漕ぎ、かなり速い。おお、息ぴったりだな。I'm glad you're enjoying yourselves, but you're going a little too fast. 目立つといえば目立つと思うけどね。And Chris. Chris, can you handle this? 合点だ。用意はしてあるぞ。ハマチドリのな。Wasn't that? いかにも自分の白馬だ。 They brought back the fucking horse? はい。どうぞお嬢様、お乗りください。はよ。They gave the horse a sprite? What? おお、いい馬だ。さすが騎士。義経に褒められるとは面はゆいな。Everyone's going to notice, that's for sure. Specifically notice Chris. お嬢様が輝く。必然にして喜ぶべきことかと思いなさい。What if we just had Yoshitsune ride the white horse? しかしご覧の通り、ハマチドリはなかなかのじゃじゃ馬だぞ。どうどう。初見で乗りこなすのは難しいのではないか? Even when we're talking about the hero famous for riding a horse down a cliff? なんだかすごいハードルを上げられたが、任せてくれ。どうどう。よし、いいぞハマチドリ。義経と一緒にかけてくれ。おお、なんとあっという間に手なずけたぞ。This will be good publicity. There shouldn't be any trouble with riding a horse down the roads. ということは自分が自転車か。これは大変だ。And so Yoshitsune spent the morning working in the public. That's actually the best fucking option, I feel like. Having her ride to fucking school. Lunchtime. So I know the students here are looking for some entertainment. It's time to put on a Genji combat demo. 学園全体への配信準備は OK だよ。こちらの準備も整っている。演舞いけるぞ。で、肝心の演舞相手は誰を指定したの? Shizune's sword arts would look their most beautiful when used against... Honest to God, Yuki. Momio is just going to go wrong. Can't think of a better swordswoman to ask than you. 眉住ゆきえ、お相手させていただきます。この度はご指名誠にありがってむ。いい演舞ができそうだ。ぜひぜひよろしく。And so the demonstration began. さすがに強い。すべてにおいて私より上。義経の方が1歳年上。その分戦える。おそらくアドバンテージはそれぐらいだ。Two master swordswomen put on an enthralling display. After school, ultimately, did Yoshitsune now have the edge or not? We gathered in the gymnasium to find out exactly how the winds were blowing. それでは秘書から現在の状況をお知らせします。よっ、秘書、それっぽいぞ。ウェブなどもろもろのアンケートを集計した結果、I could hear the gulps from everyone around us. 状況は喜ばしいことに我が方が有利です。Now I'm actually curious if there's like a point system to the choices, the past two choices that like tallies up and sees, hey, are you above a certain point or below a certain point?
or on a certain point, or in like a certain range of points, and then it says either you have the advantage, you're in the middle, or you have the disadvantage. Oh, やった。よかったね、主。油断は禁物ですが、この調子でいけば勝てそうです。Let's not forget the first part. It's still a long road ahead of us. ふんどし引き締めていけってことだな。引き続きできる範囲で協力は惜しまないよ。Let's cover every vote. 早速活動しよう。できることをやっていきたい。Yoshitsune-Route is full of determination. The rest of us nodded as we too set forth. That evening. 秋。そろそろ冷やおろしの川上水が出てくる時期だ。それをこう牛レバーとキノコの炒め物とかと一緒にクイッと飲むと至福。誰かな。人が妄想で晩酌している時に。義経だ。弁慶。不安で一人じゃ寝られないと。うん。人からの投票を競うなんてやったことがない。漠然とした不安が義経を包むんだ。いきなり選挙しろって言われても確かにね。それもあさってまでさ。隣で支えるから頑張って。うん。Election day was Friday. Thursday morning, we held a pet rally. During the election, we gathered all of Yoshitsune's supporters and worked to build unity. Sheer infectious enthusiasm could win a surprising number of votes. However, only one person could give the capstone speech, and I knew just the person to ask. Chris with a cry. Chris, we're counting on you. 集会の盛り上げは父様の得意分野。自分も成し遂げるぞ。So Chris took the stage and spoke passionately. To cap off her speech, she said, 明日の選挙、張り切っていくぞ。締めはみんなで唱和しよう。1、2、3で義経だ。自分が温度を取るから頼んだぞ。1、2、3、義経。The roar of her name echoed across the school. そちらの決起集会、なかなかの人数が来てたわね。We've been progressing smooth. You've been progressing smoothly yourself, Mogami. 投票楽しみにしているわ。いよいよ明日なのに落ち着いているな。義経も伝と構えなくては。うん。そうやって自分に言い聞かせている時点でね。まあそこが主の可愛いところだよ。Lunchtime. 明日が投票だけど、まだ決めかねている人も多いはず。We need to win over every swing vote if we can. 差し当たって義経は何をすればいい？ I turned to Yoshitsune and told her. Drug Mogami. No, likely win over freshmen swing voters? Sophomores. Let's shore up our base in the second year classes. わかった。みんなによろしく伝えよう。Yoshitsune made sure to firm up her home turf. Long last, the school let out for the day. 体育館で期日前投票がもう始まっている。We're in the final stretch. The only question is, what do we focus on now? いくつかの部で意見が割れているみたい。部活ね。個人で好きな源氏に投票するんじゃねえの？それでも部の方針というものがあるからね。どっちでもいい人はその方針に従うでしょう。ああ、なるほど。有益な情報だ。ならば今回は部室訪問に力を入れよう。Where could I most effectively send Yoshitsune?
Historical Research Club. The Historical Research Society shouldn't be a rough crowd. あら、考えていることは同じかしら。 We doubled up, でも、ここは難しいと思うわよ。 said Mogami as she left. Within the club members were engaged in a raucous debate. 吉中とかマニアックだって、どう考えても義経だろう。誠の武士が何たるか、もう一度義仲の生き様を。 They're really going at it. まあまあ、両者とも。 Trying to mediate. This was looking tricky. Okay, we're resetting, I guess. Cooking club. We decided to visit the cooking club. おー、こんなところにまで選挙活動か。 Alright, you're a member of the cooking club, although the one that almost never shows up. 強制的に招集されて何をしているかと思えば、まだ部としての方針を決め損なってるらしい。どちらを支持するか。そんなに迷うなら中立でいいと思うがな。意外と女っていうのは白黒つけたがりらしい。意見が分かれているなら説得チャンスだな。 Fuel's on fire. Wait, come to think of it, Yoshitsune, aren't you something of a mess in the kitchen? ああ、正直大してできない。 I could only hope she struck a chord. Baseball club. Baseball club, they could do us wonders. こんにちは。遊説に来ました。義経？どうぞこちらへ。 To the innocent athletes, the sight of Yoshitsune, her smile radiant and her ponytail swaying with each step, must have been angelic. There was no way he could deny a request from her. The sun lay low in the sky. 仕事先の人からカボスをもらった。玲子さんに了解取ってから風呂に浮かべてくる。 What the fuck is kabosu? Let me check. What the fuck? Kabosu. It's like a type of citrus fruit. Like, you've ever seen like the typical like fucking baths where just citrus fruits are just floating in the bath? That's the fucking fruit they use apparently. お、ゆず湯とかかぼす湯は好きだ。楽しみだな。 Thanks again. 疲れ切ってんな。I've done all I can. All that's left is to wait for the results. 正直な話、賞賛はどんなもんなんだよ。I don't know. I think victory and defeat are balanced on a razor's edge. いいね、燃えてくるね。Miyuku, what are you reading? 今連載されている源平ものの漫画なんだけどね。ここでは義経が義仲を射抜いている。 Wow, so he is. But we can't show that to Yoshitsune. She'd fall to pieces. うん。義仲の首さらされてるしね。やっぱり世間のイメージ的にも義経は義仲より有利。勝てるよきっと。 Hope they're right. 修学旅行の用意も忘れるなよ。来週だぞ。自分はマルさんととっくに済ませたぞ。私とヤマトもバッチリ。 Our schedule was jam-packed. So then, I called up も Yoshitsune. しもし、直江くん？ She answered almost immediately. I figured you were too nervous to sleep, so I called. 見通しとはさすが兄上、かなわないな。みんなのおかげでベストは尽くせたが、義仲さんは本当に手強い。どうなるか全くわからないからな。 Try as we might, we never did get a foothold among the 歴 seniors. 史上でも木曽義仲という人物は家臣たちからの信頼が厚く、固い絆で結ばれていたようだ。今も存在感を薄くする技を使っていて、この人望だからな。 One of the best things about you, Yoshitsune, is how quick you are to see the best in others. いきなり何を言うんだ、直江くん。 Just a second ago, you'd even attributed all that you've done to everyone's help. I'm amazed how easily you do that. And so many are quick to scorn and blame, you're like an oasis. 義経は
全然未熟だから当然だと思うし、むしろ義経のクローンなのにこんなに怖がりで臆病でいいのかなと思ったり。 There's nothing wrong with being scared or timid. Even Tokugawa Ieyasu, the survivor of the Sengoku period, had dozens of most fearsome foes. There was a line I'd seen on so many paperbacks that it started to sound funny. On that note, Yoshitsune, which Sengoku figure do you like? 佐竹義重さんとか現実的な意味合いも強いし。 We'd started chatting about anything and everything. The two of us had talked long into the night, uncaring that we had school the next day. And so, on Friday, it was finally time to この vote. 源義経、皆の温かい応援を励みに源氏総選挙最後までベストを尽くそうと思う。最後まで変わらない支援を源義経にお願いしたい。 She walked in together with her team as she made her final plea. 結果は夕方に即日開票。ドキドキだね。 Students lined up at the gymnasium to cast their ballots. As the event had been somewhat impromptu, the teachers were lending a hand administrating the election. They made sure no one could get up to any funny business. 投票率 97% ってところですかね。驚異的ですわ。うちの生徒はとことんお祭り好きですから。コンピューターが大活躍だね。すぐに結果出あるよ。I forgot Gates was a thing. 便利ですよね。すぐに集計されるから。デジタル経済は今後さらに発展する。どんどんスピードが重要な社会になるよ。何やらありがたいことを言われた気がします。As the votes were tallied, そわそわ。実際にそわそわ言ってる人を初めて見た。落ち着いて。現状私が220票で義経が216票だそうよ。あ、吉中さん。最後まで全くわからないわね。さすが良き好敵手。主、何か気が利いたことを言わないと。セリフを探しているのだが。気が気でないのね。いいのよ。それだけ全力でこのイベントに打ち込んだってことだから。実を言うと私も割とそわそわしていてね。校内をフラフラしているのよ。 Yoshinaga was so composed it was like a breath of fresh air. And so, as the sun set, 集計結果が出たようだ。今速報メールが来るぞ。 everyone turned to their phones. The winner was 10 votes. Only 10 votes stood between you, but those 10 extra votes went to Yoshitsune! 勝っている。義経は戦いに勝ったのか。これは期日前投票を含めた最終集計結果だ。堂々と胸を張るといい。源氏総選挙はお前の勝ちだ。よっしゃ、祭りだ。3はい。 We all sounded the party crackers we had handed out beforehand. 義経おめでとさん。 We all showered her with thunderous applause. ありがとう。義経として結果を出せた。それが嬉しい。 Yoshitsune thanked everyone over and over again. よかったよかった。今日は飲もうっと。しかし義経もギリギリだったな。勝ちは勝ちだが。吉中さんは裏でこの学園を取り仕切ってたわけだし、義経はここに来て3ヶ月もない。そりゃ苦戦して当然でしょう。でも源義経のネームバリューは負けることを許さない。そうだな。プレッシャーの中でよくやったと褒めてやるべきか。与一、お前ダントツの最下位だったのに上から目線だな。59票も取っていたことに俺自身が驚きだぜ。Twilight sun bathed Akia's twilight, filled her soul. 負けてしまったわね。とても残念。やはり源義仲では源義経に勝てないのかしら。
Mogami, Minamoto Yoshinaka, drew her sword and sliced the air. いえ、まだよ。残された最後の道がある。私は義経に勝たなければ。行幸計画のために。To her feet fluttered the bodies of insects, their body cleanly cleaved by her slash. I walked home together with Benke and Yoshitsune. We chatted about the last few weeks. All the stress and tumult was already morphing into happy, silly memories. 今日はぐっすり休めそうだ。 You really haven't been sleeping well, have you? 布団の中に入って目はつぶっていたぞ。でもなかなか寝られなくて。私なんてすぐに爆睡するけどね。弁慶は寝つきが良すぎだ。なあ弁慶、起きてるかって聞いて起きていた試しがないぞ。時々は起きてるんだけどさ。主、話が長くなるケースあるんで、あえて放置したりもしている。聞いたか、直江くん。何気にひどい告白をされたぞ。今なら何を言ってもセーフな空気だからさ。I know exactly what you mean. Yoshitsune is walking on cloud 9. Suddenly Yoshitsune came to a halt. 義経？よし。What is it, Yoshitsune? 義経はなんだか一曲吹きたい気分になった。ああ、わかる。吹いてく？吹いていこう。弁慶は先に帰って、義経は少し遅くなると伝えてくれ。頼んだ。ん？直江くん、聞いてくれないか、義経の笛。 So it's not that you're looking to play without an audience. むしろ直江くんには聞いてほしい。Yoshitsune fixed her eyes on me. But okay, sure. ありがとう。 Took a quick glance around. There was no one else here. It was like a scene out of a fairy tale, the two of us standing on the vermilion sky. And into that scene resounded the familiar tones of Yoshitsune's flute. When I looked at her, I was taken aback. She never looked so mature before. It must have been because of the sunset. I could feel my eyes boring into her face. She described herself as self-taught, that she'd played whatever notes came to mind, yet her melody seemed to pierce my soul. In this world, there was only Yoshitsune and me, as if every ounce of madness in our lives were a lie. All the while, the autumn wind continued to blow its cool air along the dry riverbed. It was a moment I knew I would never forget. Yoshitsune's performance ended all too soon. As I applauded, I spoke from the heart. I don't know what to say, it really moved me. しみたか。よかった。気持ちを乗せたんだ。 Your heart. 義経の恋心。 Love, as in love. Yoshitsune nodded her head. 直江くん、義経は直江くんが好きだ。Damn! 頼朝と言われたからとか、そういうの関係なく、男の子として好きだ。夏休みをほぼ一緒に過ごしてそうなったと思う。選挙で直江くんが義仲さんの陣営に行くかもしれなかった時、義経ははっきり気づいたんだ、この気持ちに。Yoshitsune, いきなりで驚いたろうが、笛を吹いて落ち着いた今ならさらりとこの気持ちを言えると思って。多分家に帰ったら恥ずかしさで死ぬと思うが。 Get down on me, I will go on a date if you did. I could too. But I've been happier than I am right now hearing those words. I gazed at Yoshitsune with love in my eyes. I really did come out of the blue. I didn't expect you to start dropping bombshells. Yoshitsune, you really are good at sneak attacks. 一気に喋らなければ言えたものではないぞ。こういうことは初めてだからよくわからなくて、思ったことをそのまま口に出してみた。I know. So I'm doing the same thing and tell you I like you. 今日は嬉しいことだらけで、なんだか怖くなってきたぞ。これは夢ではないだろうか。覚めては嫌だ。I gave her a pinch on the cheek. That proves it, not a dream. とても嬉しい。言ってよかった。 Cookies aren't going to get mad or anything if we start going out.
そういえば。Sorry, I guess. Maybe I shouldn't have brought that up right now. This should be a happy moment, but not one for us to worry about our circumstances. 直江くんはしっかりしているということだ。心配ありがとう。クキに大事にしてもらっているからな。義経は平気だが、交際が始まるとなれば、相手である直江くんは大変かもしれない。I can deal with that. Let me say it once more, nice and clear. I love you, Yoshitsune. 義経も直江くんが好きだとはっきり言うぞ。But let's not tell everyone today. It'd cause a huge fuzz and take everyone's attention away from the school trip next week. 大ごとにはならないと思うが、万が一にもそうなるのは嫌だな。Okay, then until somebody asks, let's just keep quiet about us. It's not like we're lying or anything. If they do ask, we can tell them the truth. Finally! Finally someone handles their relationship like this. There's no reason to announce it to the whole fucking world, but there's also not a reason to hide it. Like, tell the Kazuma family, because they're your closest fucking friends that interact with you every fucking day, so they have the right to know. Especially Miyako, you know? Like, those are the people you should tell. Everyone else, they don't need to know. They can know, they are allowed to know, but it is not a necessity. You know? わかった。それなら義経もできる。Plus, it would be easy to deal with the cookies if we waited for them to come to the conclusion themselves rather than surprising them with announcements. 一人だけ、弁慶にだけは報告させてくれ。By all means, though I think she already knows. So then, now we're a couple. 早速、義経から提案があるんだが、Yoshitsune rummaged through her bag. 修学旅行用に用意したカメラだ。義経は機械が苦手だが、覚えてみた。思い出として早速一枚撮らないか？ Sure, but give me a second to grab my mirror and... 大丈夫。変なところはないぞ。それに、これからいっぱい撮っていくんだから、いちいち身だしなみを整えていたら体が持たないぞ。I guess, okay. それじゃ、自動で撮影するのは... This button, right? なんで義経より詳しいんだ？すごいな。 That's pretty clear design. Two of us quickly took our first photo together. 今日は交際記念日というわけだ。Do the saves list the date? It doesn't list the in-game date. 自分で言っててすごい恥ずかしくなってきた。I feel awkward saying this, but you're one cute girl. The kind I'd like to marry. Sadly, I already know. I was like, I'm fucking... I was flip-flopping between saying it's a shame that I know and sadly I already know. So I almost said shamefully I already know. That's not the fucking thing I was trying to say. Sadly, I already know that the route will end with a marriage scene, so I won't get the happy surprise out of it. However, I do have something to look forward to, I guess. Yee. That night. というわけで、直江くんと交際することになった。おめでとう、主。いいタイミングに仕掛けたね。共学の学園でうかうかしてられないし。うん。本当にいいタイミングだ。今夜は祝いにとことん飲むよ。弁慶がそこまで飲むこともないのでは？いや、飲む。むしろ私が飲むべき。だけどこれでいいのさ。弁慶、もう酔っているのか？この敗北もまた試練と思えばいい。 Shut the fuck up about trials, please! 正直悔しいわ。義経はいい子だけれど、宿命として勝ちたいと思う。そしてごめんなさい。行幸計画を足踏みさせてしまって。私に謝る必要など何一つないんだよ。それに
負けは負けだけど、ここまで僅差であれば次で大きく勝てば巻き返せるさ。次か。 September 14th. The day of the school trip. We all gathered at Kawakami Station. それじゃあこれから。いよいよ京都だ。ワクワクが止まらないぞ。それじゃあこれから目的地の京都に向かう。 So this is the 14th. あぐれんなよ。 So Sunday was like if so Sunday was the 13th, Saturday the 12th. So on the 11th, their anniversary is. Whoops. The connections with the city really do run deep. 京都側でも嬉しいことに義経たちを歓迎してくれるようだ。歓迎は嬉しいけどさ、2日目の自由行動時に記念セレモニー出る羽目になっちゃったじゃない。義経として歓迎されるのだから、義経としての役目を果たすまでだ。They're devoted to a team, but that's not a bad thing. そう言ってもらえてとても嬉しい。2日目の分まで今話していこう。We're mostly in groups of 5 to 7. For instance, Kukiire's group included him, Aoi Toma, Inoue Jun, Sakaki Bar, Koyuki, Yoshitari Azumi, and Margit. Yoshitsune's had her, Musoshibu Benkei, Nasuno Yoichi, Fushikara Kokoro, and myself. ああ、景色を見ながら飲むと川上水が進むにゃ。ちくわ磯辺揚げ。弁慶のやつ昼間からずいぶん飛ばしておるの。週末からあんな感じだぜ。何をしているんだか。 Oh, are they actually starting to go on the weekend already? Oh, well. ねえナス君、よければ少し話さない？あ、おい陽一。聞こえているっつーの。なああんた。うん、何かなナス君。俺と傷を舐め合う道化芝居がしたいのか？話すことなんかねえさ。修学旅行補正ダメだったか。陽一、ああいう言い方は少し。じゃあない夢を与えてから奪えというのか？恋愛は素晴らしいものなんだ。試しに話すぐらいはいいと思うが。なるほど。俺はお前の考えに理解を示す。だが俺はそうは思わない。俺は俺の考えも肯定する。そして俺は俺だから俺の意見を取る。 Which was the same as ever. にしてもなんじゃ今のは。こなたら特進クラスに気安く話しかけてくるとは気安いの。 That's the big deal. She's just looking for love. Fushikara, have you ever loved anyone? いきなりキモいことを言うでないわ。こなたが惚れる男なぞそうそうあるものか。だいたい恋をして何かメリットなぞあるのかの。家同士の結びつきが強まるとかか。周囲の景色がより輝いて見えるとかかな。 I know, right? ああ、海が見えてきたぞ。写真だ、写真。はしゃいでおるの。そうだ、どうせならみんなで乗車記念の写真を撮ろう。寝ている弁慶も映るアングルに集合だ。 Good idea. Come on, Yuichi, join us. 俺はいい。 Come on, just do it. そうだぞ、ほら。なんだよ、結託するな。たく仕方ねえな。串川さんもほら、入って入って。しょうがないの。そこまで言うなら。先生、写真お願いでき。お、いいね。トレンディーだね。撮るぞ。ああいう知った顔ならいいんだけどさ、道を歩いててさ、写真撮ってもらえませんかって言われると緊張しね？この前リア充20人ぐらいの集団にそれ言われて一瞬固まったわ。仕方ないね。君は頭にフラッシュ機能ついてるからだよ。私は言われたことがないのでわからんな。Oh yeah, because I'm scared to ask you. ああ、怖そうだもんね。
Meanwhile, the bullet train raced through through Nagoya. I almost read bulletin train. Like the trains just consisted of multiple bulletin boards. The fucking passengers just get pinned to. That's fucked, actually. Holy shit! Imagine that in the horror game. You just like walk up to the fucking intersection for like a train crossing. And the fucking thing closes, and you know, like, oh, the fucking train's gonna come by. Obviously, you should not fucking step onto the train tracks now. And suddenly you just see like a fucking train ride by where people are just nailed to the fucking train or some bullshit. Jesus Christ, that'd be fucking fucked up. Fushikawa and Benke were sound asleep. For his part, Yuichi's eyes were transfixed on his phone. What are you looking at, Yuichi? 役に立つネットの知識を吸収しているところだ。陽一は気がついたらネットを見ているんだ。I can't blame him. It's fun surfing on the net. 義経は今一つやり方がわからなくて、こんな便利なツールを使い切れていない。Want me to teach you? Yours isn't the same model as mine, but I should be able to figure that out. ぜひお願いしたい、直江くん。陽一は教えてくれない。Though Yoshitsune and I were close to each other, no one seemed to assume we were dating. It was probably because we'd spent so much time together lately. I'd even been her assistant during the election. No, it doesn't look like anyone's noticed. Whispered to Yoshitsune. 惹かれていないし、なんだか面白い状況だなと思った。We'll figure out soon enough, but let's keep quiet until somebody asks something. Somebody says something. There was some fun about sharing a secret. While Yoichi was close by, he was so engrossed with his phone that he didn't seem to hear a word we said. あ、さっきの子だ。The girl Yonpachi had rejected trudged along. かわいそうだな。 Yonpachi. 楽しい旅行はこれからなのに。Marriage jumped the gun. Everyone knows the best confessions only come after a thrilling victory and must be accompanied by the sun setting over the Tama River and the dulcet tones of flute. Of flute. 誰の話をしているのかな、直江くん。I mean, in love is war. I'd expect the battle-wise to be the masses of it. もう、何を言っているんだ。That was the sound of her Genji-style retort. And so the bold train arrived in Kyoto. とりあえず木刀買っちまったよ。旅行といえばこれだろ。every trip needs to start with a wooden sword. 早いのだ。浮かれすぎ。新選組の T シャツまで買ってるし。映画村まで待ちきれなくてさ。浮かれてるな俺は。そろそろお風呂だぞ。行こう。おっと、そうだったそうだった。行こう。女子は風呂か。一大イベントだよな、旅行の。それなのに何？おたくらやけにおとなしいじゃない。覗きたかったらダメだ。教師陣のチェックが厳しすぎる。そこで俺様は一計を案じた。ここで待っていれば風呂上がりの女子たちが通るからな。そこで香りや姿を楽しむんだ。意外な子が大人っぽくてドキッとしたりするかも。わかってるね、モロ。どうだ、お前たちも見ていかないか？興味のあるやつは少ないが、いいぜ。You're just in a fresh out of bath. I'd love to see it. We all took up positions. はーい、そこ。女子たちから気持ち悪いって通報あったよ。解散解散。そんなささやかな楽しみすら奪われるのかよ。まさかこのまま特に何のドキドキもない修学旅行を過ごすというのか？ちくしょう、解散だ。しくしく、すごすご。I'm surprised they're not fighting back harder, but I'm too scared to pry deeper. And so they drove us off. We've gone back to our rooms. I was together with Aoi, Inoue, Kuki, and Yoichi. I do not feel safe anymore. Keep away from me! Keep Aoi away from me! 下
だらないことをしているからだ。You have to wait a little longer to see her like that. That was fun to imagine. Yoichi, did you really bring all your consoles with you? 旅行に行く前に井上と話をしていてな。グニオくんの大運動会に自信あるって言うから白黒つけに持ってきたぜ。So you play multiplayer stuff too. 昔の話だがな。だが島では負けなしだったぜ。Did Yoshitsune play too? レバガチャして楽しそうに騒いでた。I can see that. Smiled at the thought of a young Yoshitsune messing around at the controls. Not to brag, but I was truly relishing the joy of having a girlfriend. 今夜はゲーム大会だな。夜食を買っておかないと。In the meantime, we headed to the bath. Oh, this is nice. Get away from me! 同じ湯で交流する。悪くないな。I don't know why I'm like entering such a fucking fight or flight mode every time I see Aoi in situations like this. Keep away, get the fuck away from me. Listen, I ain't homophobic, but stay away from my ass, okay? I'd say that to men and women alike. Stay away from my ass. 我が友トーマよ、なぜこちらを見て笑っている？ And why your heart? Don't scare us, dude. 元気で大変結構ではないか。He was just over. Why not have a boner? ヤマト君、あっちの露店に行ってみませんか。I'll pass. もしかして何かするとでも？それは誤解ですよ。何もしないとまでは言い切りませんが、多分大丈夫ですから行きましょう。I really don't want to. 若、男湯ではしゃぐのはわかるが、みんなを怖がらせるなよ。Inu was busy shaving his head. お前はその頭本当に反っているのだな。だからユキに反られたんだって。天然じゃねえぞ。伸びてきたらまた反られるから、もう自分で反ってるだけだ。旅行は皆のふとした一面が見られるからいいですね。勉強している姿ばかり見ているからな。ヤマト君もタオルを取ってふとした一面を見せてくださいよ。I'll pass. Even if it was long in the past, I'd been circumcised. I didn't want to think about what nicknames people would come up for me if they found out. 井上順、今度は何をしているのだ、それは。お肌のマッサージだ。潤いボディを保つためにな。お前は思ったよりも綺麗好きなんだな。無垢な存在が好きだからな。こっちもできるだけ清い体でいないと近づくだけで失礼だろ。さて、そろそろ出るか。陽一くん、さすがにカラスの行水すぎませんか。つくづく集団行動に向いてないやっちゃ。己の体に自信でもないのか。いいえ、さすが歴史に名を残した英雄、ご立派でしたよ。性格上、皆でワイワイ入浴は落ち着かないのでしょう。しっかりチェックしてるあたり、若もすごいわ。Despite it all, the hot spring really was wonderful. Perhaps I'd come back here if I was struggling to sleep one night. That night, 4 people walked the streets of Kyoto. まさか俺たちがこっそりと夜の街に繰り出しているとは思うまい。昼間教師に従順だったのは警戒を緩くするためや。旅館からの脱出はワクワクしたけどよ。この後どうすんだ？舞妓さんと遊びたいけど1万円じゃ無理だよな。まず無理だね。ナンパあるのみよ。同じく抜け出している女子グループを見つけて旅行補正で盛り上がってきたところで俺の股間が山城の国に火を起こす。まず女子が見つかるといいけどね。あれ見ろ、早速学生服の女子たちがいるぞ。本当だ、人数も4人。この幸運、キャップがいるからつうことでナンパしに行く。手を貸してくれキャップ。みんなでワイワイ遊ぼうぜ。ワイワイ遊ぶってのは楽しそうだ。いいぜ。 いいぜ。 Alright, じゃあ行くぞ。 Alright. いいぜ。 Alright.
迷わず声かけに行った。こういうところは尊敬するよ。お互い抜け出してきた同士遊ばない？せっかくの旅行だ。楽しいことをしようぜ。うん、いいよ、遊ぼう。人数ちょうど44だしね。あっけなくゲットしたぜ。俺様かっこよくね？超見直したぜ。トークの盛り上げは任せておけ。キャップを前面に押し出す作戦成功だね。旅行補正もあるだろうな。けど大事なのはだもろ。俺様たちが行動をしたから結果が伴ってきたんだ。動かなければ何も始まらなかったぜ。うん、抜け出してきてよかったよ。とりまカラオケでも入って自己紹介始めようぜ。京都まで来てカラオケ？行くわってねえべ。どこ行くか中で決めようや。まあそれもいいかもね。あーんどれら女連れて意味分やんけ。ちょっとこっちにも回したらんかい。これはいいイベントが続くな。おいぶっ飛ばして一気に惚れさせ。ちょ待て、逃げる必要ねえって。なんだその態度。なめたんのかあら。こいつら無駄に強い。私たち知り合いじゃないから。おいダチ殴ってんじゃねえよ。なんつきれいだ。来いよな、とことんやってやんぜ。上等じゃおら。しくしや、なんでこうなったんだ。 First night grew late. The morning of the second day. お前は随分と長いこと歯磨きをするのだな。俺が綺麗好きだってこと分かってもらえたみたいね。陽一くん、随分簡単にセットできるんですね、その髪型。手早くやってる。鏡の前にいつまでもいる趣味はねえ。ところで我はトーマが夜中によく起きているのを見たぞ。もともと長いこと眠れないたちでして、ただ最近は改善されてきました。夜中起きる頻度も減ってますのでご心配なく。そうか、それならばよかった。Today was a free day, but our group wasn't up to anything in the morning. After all, the Genji had their welcoming ceremony at the Gojo Bridge. おはようございます、兄上。And the Yoshitsune sleep well. 源氏歓迎セレモニーのことを考えるとあんまり。What's the truth of it? The clones were hard at work this morning. 弁慶に川上水を飲まされて、それで寝られた。私の起点が主を助けたわけだ。弁慶ちゃんマジ中心。I know it's gotta be tough, but you can do it. I've got your back. 心強いな。100万の味方を得た気分だ。兵糧問題で大変そうじゃない。100万だと。それぐらい嬉しいという気持ちだ。分かってるってばさ。こなたと直江は特等席で、文字通り高みの見物じゃな。他のところ回ってればいいじゃねえか。Come on, man. Someone has to take pictures of you killing it out there. I'd even send them to your parents on the island. I've been writing them. いつの間に恐ろしい男だ。Networking. お、ヤマトじゃねえか。おはようさ。Jesus Christ! What the fuck happened to you guys? おはよう。眠い。Please tell me there's a good reason you're black and blue. キャップと喧嘩した。っていうのは嘘で、外で他校の不良たちとバトルしてた。敵の八王子とかいう八人衆が手強かった。しかし倒して結果友情が生まれた。一晩の出来事だ。Sound like one crazy night. That's what happens when you sneak out. でもなんだかんだで面白かったぜ。眠いけど。キャップ連れて行けばナンパ成功率が上がると思ったが、まさかトラブルの発生率まで高くなって、まか不思議。大冒険が巻き起こるとは。I should have known that'd be up to no good. There wasn't a cloud in the sky throughout the Kinki region. Everyone around the Gojo Bridge was absolutely everywhere around the Gojo Bridge was absolutely packed.
Are they all really here to see Yoshitsune and the others? それはそうじゃろう。義経じゃぞ。日本が誇る英雄のクローンとなれば興味が出て当然じゃ。外国人もたくさんじゃな。I have to say, I was going out with quite the woman. Is it gonna be a case of, like, since he said it's okay to tell people if they ask, is there gonna be an interview where someone asks, like, are you currently going out with anyone? And she's just like, yeah, I'm going out with Naoi Yamato. And it's just, like, immediately going to create pure chaos. 約800年前、時代を駆け抜けた希代の英雄が今、私たちの前に再臨したのです。Yoshitsune stood on the bridge playing her flute while Benkei performed a kata. The onlookers escaped in amazement. そもそもこの五条大橋は豊臣秀吉が場所を移して昔の五条大橋とは違う場所なのじゃ。だがそんな野暮なことは問題ではない。分かったんじゃろうな、庶民どもは。性別こそ違えどこの人物たちからは間違いなくオーラが出ていると。Well, something to be proud of, but at the same time, Yoshitsune seemed in that moment so distant. 義経、今こちらを見たの。I saw. 今もバッチリ見ておる。こなたたちのことを気にかけておるとはけなげじゃの。Yoshitsune. Felt so ashamed of how I'd felt a moment earlier. Maybe I was the type to let my mind get ahead of myself. I had to be more careful. The ceremony proved to be a roaring success. The crowd had especially loved when Uichi had shot an arrow through a fan. もうすぐ義経たちも解放されるじゃろ。藤川様、ご挨拶よろしいでしょうか。苦しゅうないぞ。こなたは少し顔を見せてくるゆえ、ここで待っているがよい。Oh, I forget sometimes that she's part of one of Japan's 3 great houses. The old dignitaries swarmed around her. This really brings home how incredible our group is. 兄上、お待たせした。Wait, you're still wearing the ceremonial garb. Oh, that's some nice outfit. He's also eating some. God, I'm hungry. これ、もらったものだが、食べたらすごく美味しかったんだ。京都のパンは有名だったんだな。Oh, she's trying to feed us. だから半分こしようと思って。Rushed over here just for that. 義経のこと午前中ずっと見ていてくれたから、直江くんもお腹空いただろう。 Thanks. Sharing a pastry with Yoshitsune on the Gojo Bridge. What a world. But honestly, you look amazing in that outfit. 牛若丸って感じがするだろう。義経も気に入っている。If I took it off her head, maybe I'd be able to see more of her hair. I'll leave the cloth there where it was. That's what really brings out the Ushiwakamaru feeling. ほら、美味しいぞ、直江くん。食べてみて。She sent a tore off a chunk and brought it to my lips. Let's find out. Oh, what is this? Rich as fragrance billowed from my cheeks. People had told me that Kyoto's pastries were some else, but I hadn't expected them to be this good. びっくりする味だな。義経は漬物が好きだからそちらばかり楽しみにしていたが、パンも美味しいとは。噛めば噛むほど味が出る。Yoshitsune, seconds please. はい、いくらでもどうぞ。Did you catch where they got this from? 抜かりないぞ。I'd have to tell Kuma later. Knowing him, he probably already knew all about it. I ate more, savoring every bite. What's with the Buddha-like smile? 彼氏の食べている姿が可愛いと思って。Watching me quit it. この旅行中にいろんな直江くんを発見している。Hope none of them were weird. そういうのを遠慮していては彼氏彼女と言えないのではないだろうか。Yoshitsune, are you showing me everything? 割とな。そんな深みがあるわけでもない。I wouldn't say I do either. 残りは少しずつ見つけてくれ。はい、おかわり。Yoshitsune was in a good mood from start to finish. That afternoon, we were walking through the bamboo grove. Incidentally, Yoichi and everyone else were well ahead of us. If I had to guess, I'd say Benkei was being considerate and trying to give us some alone time. Turned out,
Kuma had never heard of the place before, he was ecstatic. 美味しいものは人を幸せにするな。作っている方々にもっと感謝をしないといけない。You're the perfect picture of an honest student, Yoshitsune. As we chatted, the couple passed in front of us. They locked arms. They looked so close. 直江くん、なんかじっと見ていたな。今の恋人たち。That's just a little jealous is all. 羨ましいというのは、その義経とも腕を組みたいと？ I do someday, but it doesn't have to be right away. We can take things at our own pace. それはつまり義経に気を使っていると。Let's take things platonically, you and I. 直江くんがしたいことなら、いきなり過激なことは無理だが。Yoshitsune gingerly folded her fingers around my hand. これぐらいならば義経はいけるぞ。うん。So hand holdings in play. I really appreciate it. I squeezed her hand back. これも無理かと思っていたのか。義経はそこまで子供じゃないぞ。I'll have to update my notes. にしてもドキドキするな。義経たちはとてもいけないことをしているようで。Come on, we're just holding hands. こうして人は大人になっていくんだな。Yeah, no, not quite yet. I'm starting to wonder how many years it'll be before we kiss. キスもしたいのか？ Of course, why wouldn't I? But I don't want to push you. That can wait. 義経にとってそのキスはハードルが高すぎる。 Definitely give him out. You're struggling to even say the word. ごめん、ちょっと無理だ。 I can wait forever if I have to. ありがとう。でならいつでも歓迎だぞ。 He swung our arms back and forth. So did I. The two of us thoroughly enjoyed the rest of our time without the others. Okay, thanks for doing that for us earlier. 誠意は言葉でなくつまみで。 Alright, I'll bring you something. But if you get the chance, can you find us some more alone time tomorrow? Just a moment is all I ask. いいよ。でも分かってるね。主に対しては紳士でね。Don't worry, I won't let her smile wane. 熱々で羨ましいですね。Fuck! いや、そんなことは。熱々で羨ましいですな。 Wait, you sounded serious just now. Are you really that envious? いや、そんなことは。 Sorry to hog her like this. I know how much she means to you. ああ、まあ、それもね。確かにある。 So passed our second day in Kyoto. Dawn of the third day. Oh no. Slide out. Wake up, everyone! なんかついさっき寝たような。 How long do we stay up playing games? 朝4時ぐらいまでかな。眠い。皆で夜にゲームを遊ぶとは楽しいものだな。ただ朝は辛いものだ。我も眠い。気だるそうな久喜秀夫が見られるとは。Yes, this is part and parcel of what makes trips fun. We took a brief walk, hoping to shake off the drowsiness. なおっちおはよう。どう？旅行楽しんでる系？ I answered, I'm like totally having a blast. As if. You know what, fuck it, as if. The excitement's fallen off a bit, little. 幸せそうな顔してたけど。なおっち、割と顔に出るよ。That's so. まあ、あさってで終わりなんだから楽しまないとね。Okasawara went off down the hallway. In the courtyard, Wonko and the jocks were midway through their morning workout. Actually, you know what? Let's go back to I'm like totally having a blast. I'm loving it here a lot. そうやって言い切れるのいいわね。 You're not having fun? 自由行動で行った場所が全部がっかりスポットでさ。 No, I'm sorry. 今度はタワー行ってみるつもりよ。
Okazawara went off down the hallway. In the courtyard, she gleefully waved at me, so I waved お back. はようございます。朝帰りしてしまいました。I was wondering why you seemed strangely meek during the first day. Still, how'd you manage to slip out? ここの女将とは知らぬ仲ではないので。Your kill rates never ceases to amaze. Just please try not to get sick. Some people never change. おお、京都は面白いところがいっぱいだな。Movie towns like this are where dreams are made. Ah, but what are we wearing? 義経は昨日特殊な衣装を着たばかりだぞ。Don't you think it's more fun seeing new sides of people? If you put something on, I'll do it too. 確かに、直江くんのコスプレは見てみたいが。What about this princessy outfit? It's a really pretty kimono. そういうのはちょっと動きにくい。If you want, I could be your daimyo. 直江くんは殿様は似合わなそうだ。I thought all girls dreamed of being princesses, but I guess I was wrong. 動きにくそうなんだ。そこがどうしてもな。It's the second time you've said that. You must really value that freedom of movement. 八丁飛びができない義経は義経にあらず。Are you okay? You seem really locked in on being the real Yoshitsune. 義経は義経であって、そこは切り離せないだろう。これでも川上学園に通うようになってからは柔軟な考え方に変化してきた方なんだ。Flexible, eh? 柔軟だぞ、とっても。I'm not so sure. 柔軟だ。 You're so cute when you double down. もう真面目な話をしているんじゃないか。Yeah, sorry. 義経、なんだかムキになってて、こっちこそごめん。As we just had our first fight. 兄上、義経の責任だ。すまない。That was my bad, really. I patted her head. なんだか背中がゾクッとなった。頭の撫で方が大変うまい。義経は感心した。I spent a lot of time nurturing, I guess. 生き物の飼育に慣れているんだな。It was amazing sometimes how suddenly topic of conversation could 仮 change. 装はなしでいろいろなところを見学していかないか。義経はお知らすが見てみたい。Yoshitsune flipped open a Kyoto guidebook. There's notes everywhere. You're really prepared. いろいろと調べてきたんだ。なんなら義経が源氏ガイドしようか。By all means. I asked to see the guidebook and she handed it over. Oh, every page is buried in notes. 情報は命だからな。調べすぎて損ということはない。He glistened adorably with pride. どうしたんだ？ Here it says this is a place to definitely visit with Naoe. そういえばそんなメモもしたような。直江くん、返して返して。 What if there's more notes like that? 返してくれない？もう直江くん。 Found it! So you want to eat tokoroten with me? Let's do it. I'll make your dream come true. I grinned devilishly as I handed back the guidebook. 恥ずかしい。日記を読まれた気分だ。You keep a diary? なんで舌なめずりをするんだ。絶対見せないよ。Fucking cat and fucking Yawitsu's over here. You keep a diary. Once we're back in Kawakami, can I visit your room? この流れで了承するのは嫌だな。I teased her as we headed to the movie town. We'd had a brief spat, but months down the road, I suspected we'd remember it fondly. Yoichi, did you know that there's more to a relationship than being lovey-dovey? There's fights too. There's nothing unnatural about it. いきなり何を言ってるんだお前は。カップルなぞすり減らす日々だろう。ヤマト君、ズバリあなたは今誰かに恋していますね。なんだそうなの？帰りの会で報告していい？ Stop, please. 私である可能性は 45% と少々自信ないのですが。How about you try 0% chance? Nah, Tsura. You're smart. Would have figured it out then and there, if not for his tendency to think with his dick. And so the third day drew to a close.
that night. I'm scared. Can't seem to sleep. Anyone else awake? Not the black materia! Looks like everyone else was asleep. Only Tomo in particular was out and about. Maybe I'll take a quick bath. Perfect, it's men's bathing time. I read the sign aloud, making absolutely sure. Yo, お前はこれから入るのか? Not what I was expecting, but better than Toma, Aoi, and Toma. I just fused the two. Oh, I assumed it was empty. 今他に人いねえから、俺様たちで貸し切り状態だぜ。Sounds good to me. 俺様はサウナで汗を流すところだ。そしたらまた温泉に戻る。Went straight to the hot spring. にしてもヤマトも考えることは同じか。さすが軍師と言っておこうか。What idea? ここの温泉はもう少しで男女が入れ替わる。事故で女子との鉢合わせを狙う寸法だ。ゲームで知ったやり方だぜ。There's no way it'll work. They'll see your shoes and basket in the changing room. そう思ってお前の分も含めて今温泉側に持ってきた。No one's going to believe that's an accident, not for a second! そういやそうか。爪を謝ったぜ。I could hear voices coming from the changing でっ room. かい兄ちゃん、あと30分で女湯と交代だよ。はーい。 Plus, you stand out so much that the staff already has their eyes on you. 夢が破れた今、潔く部屋帰って寝るぜ。しくしく。I have to say, I loved having him as a friend. Good night, I'll be heading out soon myself. After a short while longer in the water, damn it, I'm starting to get tired. I did walk all over the place today looking for something to bring back to Mogami. Ah! Shit, I'd actually fallen asleep. I was getting a weird sense of deja vu too. The place is entirely ours, Chris says. We'll get to swim. Yay, Kazuko says. Please keep it down. It's late, Miyako says. Ah, I knew it! But if it's just those three, I can leave now and... Doesn't feel wonderful to settle into an open bath, Chico says. Don't spend too long in here. We have to get a good night's rest, Umeko says. Things were taking a turn for the worst. It's all over. On the other hand, if I stayed hidden, maybe I could make it through. My eyes are lighted on Ogasawara and Chris's naked forms. And but no, this was rude of me. Both of them and to Yoshitsune, I shut tight my eyes. Most of all, if I loosed my carnal eyes and peeped like there was no tomorrow, they'd find me in a second. I had to become like a stone. Let go of any conscious thought. Only the piano already. It's an accident. Wanko, you have to help me. Yamato, what are you doing? Kazuko said earlier, by the way. You're so pale and pleady. You really are desperate, Kazuko says. Not two of them had found me. The girls knew how to give me a fright. このクリスの白い肌。おのれ、ドイツめ。そっちこそ綺麗ではないか。羨ましいぞ。I chanted a mantra, purging my mind of worldly desires. I made it out alive. Wanko and Miyako, I couldn't have done it without you. I was pooped. Thanks to it all, I slept like a log. Then, the next morning, we were on the Kinone Trail on the slopes of Mount Kurama. ここでかつて牛若丸は跳躍の練習をしたという。ああ、なんとなく懐かしさを感じる。もちろんそんなわけはないのだが。This would have been more effective if she first said this and then Kokoro pointed out what place this is, because now it just seems like, because she identifies herself as Yoshitsune so much, now it suddenly becomes nostalgic because she said it. でも落ち着くんだ、ここら辺は。This place is also famous as a power spot. 天狗に鍛えられたとか、なかなか興味惹かれる伝説があるよな、お前。天狗くん、ぜひまた義経のもとに現れてほしいものだが。That moment the wind gusted. 天狗が甘ったれるなと言ってるようだぜ。くんづけがダメなんじゃないの？
gentle breeze blew. 多分当たりだ。オカルトすぎる話じゃろう、さすがに。 No matter what happens, Fujikawa, I'll protect you. In exchange, could you please introduce me to the movers and shakers of Kyoto? すがすがしいほどの下心じゃの。俺はヤマトのそういうところ気に入ってるぜ。わかりやすい。もうすぐ奥の院じゃな。あまりテンションが上がらないな。奥の院は魔王殿と呼ばれてるんだよ。遥か昔に人類救済の使命で近世から来た魔王像が保存されているとか。マジで？マジで。マジじゃ。ああ、某 RPG の5あたりでラスボスになってたやつか。というか、この場所はお前が大好物の話がいっぱいだぞ。かのシャンバラへの道もこの山から続いているとか。あのシャンバラが。早く魔王殿に行くぞ。おい、解説も頼む。I've been watching too much fucking Fear and Hunger content because every time they said Shambhala, the thing I heard was Chambara. Which is one of the new gods in Fear and Hunger. Namely the Tormented One. わかったわかった。ちょっと先行くよ。途端にはしゃぎおって。車に構えていても子供じゃな。Once again, Benke was arranging for us to have some alone time. Soon, everyone else went on ahead. よし。直江くん、ちょっと跳ねてみていいか？ Huh? She leapt from limb to limb, bolting to the next as soon as she'd landed. Oh, your movements are so crisp, way more than normal. At the end, she came spitting down like a figure skater. そのものが本当に軽くなってた。It's your local terrain bonus and effect. すまない。いきなり飛び跳ねて。It's fine, you look cool and cute too. かわいい要素なんてあったろうか。When you jumped into the air, I could see your white panties. 義経はなんてはしたないことを。Your face had turned red. 直江くんだけだと思って油断していた。 It's fine, you can always let your guard down around me. いや、武士娘にあるまじき失態だ。義経は食いる。 White really fits my mental image of you. できれば忘れてくれるとありがたい。 Not a chance. I'll remember this for a century as an emblem of our youth. 恥ずかしすぎるぞ。 She fitted it, which made her even cuter, damn it. I continued to enjoy teasing my girlfriend for a bit longer. These days had been everything I could have asked for. So the curtains wafted shut on the school trip. September 21st, I mean, not 1st, 21st. Yoshitsune and I handed Mogami her souvenirs. これ、直江くんと義経から京都漬物セットです。ありがとう。今夜から使わせてもらうわ。美味しそう。 Plus, I got you these. They were having a signing session for sensual novels. I slipped her the autographed book. 私が分かってるわね。素敵なものをありがとう。 She was こ overjoyed. れも今夜から使わせてもらうわ。なんてね。冗談っぽいけど本気よ。 She wasn't ever a character. 吉永さん、早速勝負をしますか？土日で旅行疲れは取れました。義経はいつでも行けます。じゃあ、ちょっと付き合ってもらえる？ここのくず餅パフェが食べたかったのよね。 Make a good one here, don't they? 直江くん、手に粉がついちゃってるぞ。 Oh, thanks. You're just gonna wipe them clean. 現地勝負はしばらくなしでいいわ。大きなのやった後だしね。しばらくはお休みして、また大きいのやりましょう。それまでは普通に遊んでくれると嬉しいわ。はい、こちらこそ喜んで。くず餅パフェ美味しいけれど食べきれないわね。はい、
あーんして。先輩が食べさせてあげるわ。feed me. そう。はい。あーんして。A cow. Plus, no sooner had I opened my mouth to speak than she jammed the spoon between my どう lips. おいしいかしら。 That's good, but she's obviously upset. Well, the truth is where. 付き合ってるんでしょ。空気でバレバレよ。Where? 義経、ごめんね。意地悪しちゃった。止めるかと思ったのに。義仲さんは偉大な先輩です。義経として多少は我慢しなければ。Yoshitsune. いいのよ、そこは。この泥棒猫めで。ほら、義経。ヤマトに食べさせて、私のを上書きして。I think putting it that way might just make it hard for her. 直江くん。You're doing it? I feel both of them gazing at me. That's fantastic, and having a female Yoshitsune makes it the best food I've ever had. ちょっとストレートすぎる褒め方では、義経の反応は？あらあら、すごい幸せそう。効果てきめんね。Jesus Christ, this is easy. Yoshitsune, can I have a second? 義経かわいいわね。ちょうだい。Not a chance. 二人はセックスしたの？That's fucking out of nowhere. You fucking killed her. Yoshitsune barely stopped yourself from blowing your tea out her nose. No, we haven't. それは早いです。本当？メールとかでかわいい義経おはようチェとかやりとりしてない？ No, we haven't. カップルの距離感に口を出す気はないけど、ヤマトは人気なのよ。お預けさせすぎて他に取られないようにね。No one else is going to snatch me up. I intend to offer my chastity to Yoshitsune alone. なんで今舌をペロッと出したんですか？ Like fucking like he's over here like I plan to offer my chastity to Yoshitsune. Mogami just reacts like, alright, bet. 冗談よ。私は健全男子の欲望に理解があるから義経を焚きつけているだけよ。Mogami smiled jovially. 義仲さん、少しだけキャラが変わったかな？ Nah, she's always been this way. I answered confidently. The two of us headed home, setting sun at our backs. 義仲さんとの仲が今まで通りでよかった。He's not the type of person to take a defeat personally. 今度の大きな勝負とは何なのだろうか。 If I had to guess, it'll be a no holds barred fight. 直江くんもそう思うか？鍛錬の量を増やしておこう。Yoshitsune lightly clasped my hand. そうなっても義経は勝つぞ。Yoshitsune, you're so cool. I held her hand back. At the rate we were going, the whole school was going to know about us in no time, but I didn't care. In that moment, I was in bliss. September 24th. 京都で撮った写真を持ってきたんだ。Alright, that's nice. However, I'm gonna take a quick break. BRB. We're back. I didn't realize we're taking so many. 義経的に直江くんのベストショットはこれだ。From this angle, I think from this angle, I look kind of cool. 自分で言っている。でも、かっこいいと思う。You know what? I'm gonna find a perfect shot of you ど too. ういう義経の表情を選ぶのだろうか。They're all so cute, it's hard to decide. そんなお世辞を挟まなくても大丈夫だぞ。なあ、若。もしかしてあいつら付き合ってない？今気づいたんですか、ジュン。修学旅行付近でもう付き合っていたと思いますよ、私は。直江大和も隅に置けないじゃん。義経には間接的にとてもお世話になりましたから、私は見守るモードに入っているんですよ。旅行中もあまり大和くんを誘惑しなかったでしょ？十分してたと思うけど、
和歌にすればマシかな。確かに。 After school, Yoshitsune and I left school together, whereupon we encountered Kuki maids. この空気はもしかして。こんにちは。優雅で勇敢シェイラちゃんです。 Good afternoon. ちょっと元気がないかな。もう一回いいかな。アホな前置きはせず、さっさと本題聞こうぜ。ステイシー、相手は思春期。優しく聞いてあげてください。ああ、お前ら付き合ってるの？イエスかノーか。どこに優しさがあるのだろうか。マイアミじゃファクファクって聞くだけ。それよりはマシだろうが。イエス、付き合っています。 As we're going out, Yukata and accidental harmony. それじゃあこのまま久喜家ご招待だ。An invitation to the headquarters already. Things are moving 手荒 fast. な真似はしませんのでご安心を。I'll go wherever I have to. 予定とか大丈夫か、直江くん。That is concerns our future. That takes priority over anything else. やだ、かっこいい。シェイラの直筆サインあげます。Oh, could you make this out to Gokto? やだな、自分で保管してくださいよ。Damn, I'm impressed. I'm gonna give you my autograph. Like, could you make it out to someone else, please? Yoshitsune and I proceed to meet with a woman named Marple. Apparently, she is the person behind the clone project. In which case, there was one thing for me to say. I love Yoshitsune seriously. I hope you'll accept our relationship. 義経からもお願いする。交際を認めてください。認めるも何も、付き合ってるならこちらが止めてもお構いなしだろう。恋愛はむしろ推奨したいぐらいさ。人間の幅を広げるからね。ただこちらとしても箱入り娘だから大事には扱ってもらいたいんだよ。Oh well. そうかい、それはよかった。最初に一言だけ言っておこうと思ってね。悪いね、いきなり来てもらって。Well, you should soon not go anywhere. I appreciate your position. In fact, I'll even undergo a health exam if you want. おや、そうかい。じゃあ遠慮なく。リー。こちらへ開花に施設があるのでそこで診断します。Oh, I suggested that on a whim. I don't expect them to call me on it. But it went to show how particular the cookies were regarding Yoshitsune. では早速裸になってください。パンツは履いたままで結構。こちとら男の上半身なんて軍で見慣れてるから気兼ねなく脱ぎな。パンツまで脱ごうとしたら怒るけどな。I'm more embarrassed myself. シェイラちゃんは恥ずかしくありません。Damn you. I won't let them look down on me. Started moving my 畳 clothes. むのはこちらでやっておきます。Oh, thank you. おや、なかなか鍛えてらっしゃいますね。その体型を維持しろよ。彼女喜ぶぞ。And so they brought me to the doctors for my checkup. よーし、文句なく健康体だな。I was happy to prove it. 頑張ったあなたにご褒美をあげましょう。あのテレビに注目してください。あなたが検診に出向いた後の義経の記録映像です。これは質問というか好奇心だけどさ、義経は直江大和のどんなところに惹かれたんだい？優しいところだ。とっても話しやすいし、あとなんていうか性格が大人なんだ。義経は素直に憧れる。義経が忙しいことも理解して付き合ってくれているし、惹かれたではなく今も惹かれている。それはごちそうさま。Yoshitsune, I love that you said that, but you're making me blush. 照れてる照れてる。幸せそうですね。おめでとうございます。 What was with these people? But that didn't matter, not after such a wonderful moment as this. The women eventually let me go once they'd had their fun teasing me. お疲れ様でした。義経は病室で待っています。Yoshitsune with the sheets? I get it. はい。義経が病室で。お前ら割と仲いいな。
It was dark out by the time they finally let us go. 夜までありがとう。 Of course, I'd do anything to win their approval. 驚くほど簡単に言ってよかったな。 Being a goody two-shoes finally paid off. これからもよろしく、直江くん。 Say Mary Yoshitsune. I can go the rest of the way on my own. トンネルまでは送っていく。ちょっとでも一緒にいたい気分なんだ。 Put it that way, and part of me wants to not go home tonight. But I'll go home all the same. I'm an adult after all. I'll go home and study. I'll go home and study. そういうところも好きなんだ、直江くん。義経たちは学生。恋も勉学も学ばねば。どうしたんだ？ Yoshitsune, we happen to be alone right い now. きなりどうしたんだ？直江大和くん。 When you study, you have to keep making progress. Once you've got the differential calculus down, you move on to integrals. Love is the same way. Now that we've had hands, we need to progress to the next step. それはつまり Want to make out? I mean, it doesn't have to be right now. But when you said you loved me, I longed to kiss you then and there. I just wanted to let you know. Anyways, I'll see you tomorrow. いいぞ、直江くん。 Huh? 直江くんとキスをする。そう考えたとき、全然嫌じゃなかった。むしろしたいと思った。だからしよう。 Yoshitsune, I plant my kisses on the lips. うん。義経も唇にしてほしい。 Yoshitsune. Our lips touched. どうしたんだい、主。口数少ないけど。ぬいぐるみ抱えて固まってるね。どうも様子が変だぜ、さっきから。ヤマトくんと交際認められたんだから喜んだら？お、これは喜んでるな。確かにそれっぽい。急に動き始めた。挙動不審だよ、義経ちゃん。これは何か甘い思い出を反芻するような。なるほど、それこそおめでとうだね。わけわからん。He is so fucking confused. September 28th. What was happening between me and Yoshitsune had been a complete secret, so naturally the whole school knew. But because of that, we didn't have to think anything of walking side by side. それにしてもヤマトめ、ただ道を歩いて通学しているだけなのにやたら楽しそうだな。冒険好きのキャップにいいことを教えてあげよう。なにすごい食いつきだ。恋をするとそれだけでドキドキなのです。何でもない日常がドキドキなわけです。何気ないことでも楽しいのです。そうなのか。じゃあ俺も恋をすればいいのか。ガクト教えてくれ。恋とはどうすればいいんだ。キャップの場合は頭で考えるより本能で考えた方がいいな。一緒にいて楽しいやつが恋をできる相手ということだ。つまり Oh no! You should have chosen your words better, Gakto! 男は除外しろ。除外しなくてもいい。ククク。しかしミヤコはヤマトがあれで大丈夫か？気を抜くと吐血しかねないショックだけど、そうはならない。ヤマトの邪魔はせず耐えて機会を伺う。 We've seen at this point that whenever she's like whenever it reaches the stage of her having to wait, stay strong, and await her chance, it never ends up going that way. Like the moment it reaches that part, it's always already too late. I don't know what I'm doing. I really just don't.
It's off. It's on. I don't know what I'm doing. Someone self fucking help. Jesus Christ. なんてけなげなんだ。自分は感動したぞ。 That's not noble grace. On the way to school, the Tama Bridge. You should keep an eye on the ground. Lately, some guys have been lurking in the gutters around the bridge so they can peek under the skirts of women passing above them. なんだかそこまで行くとすごいな。 I'm the only one who gets to see under your skirt. 直江くんでもどうかと思うぞ。 Martial artist suddenly appeared. 聞いたぜ、義経さん。あんた、そいつに恋してるんだって？クスクス。部に生きる者が愛というぬくもりに身を浸してはおしまいよ。俺のような兵法者はこの気を逃がさない。勝負してもらおうか。義経と勝負するには手順が必要なんだ。ここで戦ったらルールを守ってくれている皆に申し訳がない。知ったことではない。行くぞ。 Now hold on. 小僧どけ。お前は一般人だろう。そんなやつと拳を交えても何も名誉にならぬわ。 I won't allow you to even begin a battle against Yoshitsune. I slipped out of the way of the self-proclaimed warrior's attack, then landed a strike of my own. 直江くん。 I faced a man in the battle stance. I knew I could deal with the likes of him. For some people, falling in love just makes them stronger. I'm one of them. The civilian is going to stop you. ふざけるな。武とはストイックであるべきだ。女王は控え室で告白してきたヒロインを抱きしめない。だからこそあそこまで強かったのだ。 I dodged his attack and landed a swift counter. While none of my strikes were decisive, I'd bought enough time for a crowd to gather around us. なぜ攻撃が当たらない？ここは撤退する。 He ran with his tail between his legs. I only shamed you because you refused to follow the rules! 素敵だったぞ、直江くん。 The gallery cheered and 手 applauded. を出すのも野暮かと思って。なかなかのお手並み。 I didn't actually win. I need to work on my offense. そこら辺は私もいるわけだから。ヤマトはこっち集中でいいんでない？ He poked at my head. 義経軍の軍師というわけだな。 I never lack for reasons to improve myself, not when I'm spending time with you all. 風間正一たちも結構な集団だと思うが。 I've known Captain everyone there for so long, nothing they do shocks me anymore. そのうち私たちともズブズブだと思うけどね。長い長い付き合いになりそうだからな。 Wait, are you proposing to me? そういう意味ではないぞ、直江くん。 Oh, so you don't want to marry me? こういうのは学生の間でやるのは早すぎなわけで、義経たちはまだまだ成長過程なわけで、直江くんのことは好きだけど、このタイミングでは。タイミング次第では結婚したいんだ。なんでそう茶化す言い方にするんだ。いいか、結婚というのは神聖なもので。はあ、からかったんだな、弁慶。By our powers combined, Yoshitsune was doomed to a life of being teased. The 2S お classroom. 前らが付き合うとはの。 It would have never happened if not for you, お Fushikawa. 前、京都でこなたの力を見たからといって露骨にすり寄りすぎだろ。 We've technically been chatting a lot since well before then. まあ、そういえばそうかな。確かに。 However, I would die for you. やっぱりすり寄ってるではないか。まあ、こなたを頼ってくる目の付けどころはいいのじゃ。なんなら力を貸してやるのもやぶさかではないのじゃ。直江くん、死ぬとか気軽に口に出すのはよそう。なんだか直江くんが死ぬという連想で義経はとても悲しくなってしまった。 Oh, well, Yoshitsune, there's no way I'd die on you. 直江くん、人の話を聞かんか。どうしたよ、嬢ちゃん。机に倒れ込んで元気ねえな。マシュマロ食うかい？直江大和と義経の会話のイチャつき感で
こなたの心が乱れておるのじゃ。お腹いっぱいなのじゃ。ほう、心が乱れていると。大丈夫か、伏川。これでよければ相談に乗るぜ。Are you not feeling well, Fushikawa? Is there anything I can do? ああ、モテ期が来てるっぽいよ。やったね、心。茶欲にまみれたやつばっかりではないか。After school. 義経さんが直江くんを選ぶとはね。なんだか改めてそう聞くとこそばゆいな。静か御前とどこか似ているところがあったとか？静か御前は愛人で正妻は別でしょ？でも有名なのはそっちのわけだし。What's up, Yoshitsune? What brings you to the library room? 義経の正妻についてもっと詳しく調べたい。あらましは全て知っているが、詳細な人物像とかは調べきれていなかった。家臣団については詳しい自負はあるが。I could see how it could be embarrassing for our Yoshitsune to not be able to answer questions about people in her past self's life. まずは図書室の本でおさらいして、茎に詳しい書物を取り寄せてもらう。ふむふむ。Yoshitsune was poring through the books, so I myself went about emptying my inbox and hitting books on my own. So we did. As we did so, the sun drooped lower in the sky. 気がつけばこんな時間か。二人の時間を読書に当ててしまった。つい夢中になって。Honestly, I'm enjoying simply being around you. 確かに会話がなくても満たされている気分がした。とはいえ会話もなくては。本は家で読破してくる。また次遊ぼう。今日のお詫びはこれで。Yoshitsune closed the distance between us. My heart skipped a beat, fluttered. A kiss on the lips. What is it? 義経も幸せになるからお詫びにならないな。And I'll take the lead. She let her eyes flutter shut. I snapped a photo. A picture of the Genji girl awaiting her kiss. Banky would pay 10 grand for this. 直江くん、それはどうかと思うぞ。I'm kidding, I'd never sell it. It's for me alone to enjoy. それなら安心。ではなく、ダメだ。恥ずかしすぎる。Yoshitsune seized my phone. She was so fast, there was simply nothing I could do. Let me guess, you don't know how to delete it. And you push here, and then here. Image deleted. Until that moment, I hadn't realized how close our heads were. Can we pick up from where we left off with the apology? 画像は消してしまったからな。Our lips met. 直江くん、義経のお尻を撫でるとは。これがお詫びというわけか。A brief moment for you and eternity of bliss for me. 直江くんは結構エッチなんだな。Sorry, I'll give my hand a stern talking to later. ぜひそうしてくれ。The two of us walked out of the school building together. How'd the reading go? Did you learn anything good? 知っていることも多かったけど、おさらいにはなったわけだし。Minamoto Yoshitsune himself isn't easy to tackle either. Sooner or later, we'll have to go as far as looking up Genghis Khan. それが求められている義経像ならそうする。完璧である必要はない。だが義経ではあらねば。Yoshitsune, I have two questions. What do you prefer, apples or pineapples? Give me your honest, heartfelt answer. リンゴ? She danced so adorably and so energetically that I caught myself patting her head. Next question. Suppose the historical Yoshitsune loved pineapples. In that case, would you prefer apples or pineapples? Give me your honest, heartfelt answer. パイナップル。I don't mean to sound patronizing, but there's something I'd like to say. As your boyfriend, please hear me out. なんだ? 改まって。I feel like meeting you, going out with you, has made me more direct in a good way.
And while this isn't me trying to pay you back or anything weird like that, you can be serious to a fault. So I wanted to say one thing. 何でも言ってみてくれ。 Now that we're going out and we're so close, I've come to realize how much pain being Yoshitsune causes you. 直江くん、その話はもう聞いたぞ。 It's important. We need to have it again. I know being Minamoto Yoshitsune is practically your job. It's only natural that he lays heavily on your mind. But when he starts to occupy too much of your mind, anything can be done to excess. I'm not really making this easy to understand. Let's see. Sometimes it feels almost like Yoshitsune is a cage you're trapped inside. I don't like seeing you that way. Does that make sense? なんとなくは。でも、義経として生まれたからには避けて通れない問題で。I'm not asking you to avoid it. Just, it's hard, isn't it? You're allowed to be yourself, Yoshitsune. でも、義経はある意味職業源義経なんだぞ。パイナップル好きと判明すれば、義経もパイナップル好きでなければおかしいだろ。 I think the Minamoto Yoshitsune who served as a general in the late Heian period was an amazing man. But I don't love him. My love belongs to the Minamoto Yoshitsune standing before me. でも、義経は義経で、難しい。 Yeah, I can understand it is hard. We don't have to figure it all out today. おお、今日もロックに青春してきたかよ、サムライガール。ありゃ、考え込んでる。なんかあったかな。そっとしておいてあげましょう。葛藤もまた青春って言うしな。葛藤をノーカットでお送りします。さーて、仕事。直江くんが言ったことを考えなくては。義経自身も引っかかるテーマだからな。義経、何か悩み事あるみたいだけど、聞こうか？弁慶。これは義経が自分で考えるべきことだな。気持ちだけもらっておく。義経は大丈夫だ。そう？無理せず言いなよ。じゃ。義経であることを考えすぎないか。今さらそんなことが。だが待て、直江くんは考えすぎるなと言っているんだ。考えるなじゃない。そこに活路があるはず。I think it's slowly but surely starting to veer towards the correct thing, which would be she's supposed to be a representation of the man that is a Japanese hero, but she's not supposed to be a mirror image of him. おい、なんつか、お前大丈夫なのか？よいち、心配して来てくれたのか。ありがとう。大丈夫そうだな。ならいい。焦るな。じっくり考えるんだ。義経ちゃん、さっき見たとき元気なさそうだったから。大丈夫です、清楚先輩。皆が気にかけてくれるのは嬉しいが、やはりこの問題ばかりは自分で考えねば。September 29th. That night at the Cookie household. というようなことがあり、1日以上思案を続けていました。なるほど、彼氏もいいところをついてくるね。自分探しをしろってやつさ。義経は義経だからで終わらせてしまっては深みのない人物になりかねない。それで私に話があるってことは自分の中で何か結論が出たんだね。義経は川上から離れた場所でバイトをしてみたいです。またどうしてバイトなんだい？義経の名前を外した自分はどんな自分なのかと。
外すというのは放棄するというわけじゃなくて。分かってるよ。自分探しといえば旅と相場が決まっているが、学園もあるし、なるほど、バイトもいいかもね。 You say that, Marple, but there's already one student that just randomly vanishes on a spiritual journey every now and again. Hell, he's probably on more spiritual journeys than he is in fucking school. ただどうせなら名前も変えなきゃ。名前を変えて誰も義経のことを知らない場所でバイトをする。これで初めて義経を離れたと言えるんじゃないか。しかし名前を変えるというのは身分を偽るということでは。歴史上の義経も山伏に化けてたりしたし、何を今さら。ケースが違うような。茎の息がかかった店で働ければいい。私がオーナーにだけは真実を伝えておくよ。有事の際には連絡もらえるように。でも普段は特別扱い一切なしだよ。ま、したら意味がないからね。了解するなら働いていいよ。はい、ありがとうございます。精一杯働いていろいろな体験をしてきます。頑張るんだね。 So the next day in Nanahama. So that is where you'll be staying. クキに用意してもらった。家賃や光熱費、水道代はバイトの給料から払う。Did it have to be this room? This room where Yamato got castrated once and began his career as Yamako. 学園はここから通い、放課後と休みの日は名前を変えてアルバイトだ。これぐらいしないと直江くんの言っていたことを理解できないからな。Maybe you took my words to heart, but after seeing where they led you, I kind of feel like, well... それは違うぞ、直江くん。最終的には義経が決めたことだ。申し訳なくない。久喜側も許可を出してくれたということは思うところがあったんだろう。私の基地にしようと思ったけど、久喜から弁慶はあまり行くなと言われてしまった。ひなのすだちか。よよよよ。Your mass is the baby bird in this analogy? 義経は私になかなか会えなくて現地シックになりそう。Like homesick but Genjified? 学園では顔を合わせるじゃないか。大丈夫だ。ところでどんな名前でアルバイトするの？白鳥かな子。かなちゃんとでも呼んでくれ。She'd already picked out her new name. まったくびっくりしたよ。主がいきなり家を出ると言うから。She takes things seriously, and that means she acts fast. 彼氏が主に対してズバズバ言ってくれたようだね。That's not going to stop. I won't hold anything back. Hopefully she'll learn to do the same. 主が成長してしまうと思うと嬉しいんだけど、どこか寂しい。あれこれ私ちょっと歪んでるな、さっきから。Nah, you just have your love for her to blame. It happens. That said, my statement kicked this off, which means it's my responsibility to see Yoshitsune through this. So Yoshitsune set off to reach new heights. October 1st. 自分探しのアルバイト。ユニークなことをするわね。なので放課後、吉中さんと会う機会が減ってしまいます。いいわよ。とことんやりなさい。先輩としては心配だけど、一人暮らしでしょ？はい。何をするにも自分なので大変ですけど、やりがいあります。まあ島では割と自分たちでやらされてたからね。あの日々にお父さんとお母さんに感謝だな。義経のその仮の住所、念のために教えておいてもらえる？はい。住所は携帯の中に。She grew flustered. 連絡先の編集って、確かこのボタンかしら。She grew flustered. 直江くん、どうするんだっけ？
義経はこんがらがった。 Discombobulate. Go in there, then press this. そうだった。感謝する。こっちもお願いできるかしら。Go in there, then press this. ありがとう。さっき同じような操作をした気がするのに。I'll never stop being surprised at how bad all you Genji are with machines. 私やヨイチは使いこなしているんだけどね。School let out and Yoshitsune set off for Nanahama. Remember, all you have to do next is hit this button. 洗濯機の使い方、完全に分かった。ありがとう。わざわざ来て教えてくれて。I'm your boyfriend, of course I'll help. 僕はいい彼氏を持った。Right. Here, she's not Yoshitsune. So, Shiratori Kanako doesn't refer to herself in the third person. 私というより、なんだか落ち着く感じなんだ。No objections here. So, how'd you pick the name anyway? Tori is as in bird, must be because you like bird watching, but the rest... 名字は正解。かなこは島にいた友達の名前をくっつけた。So that's the story. No wonder I didn't know. よし、早速バイトに行かなくては。Good luck. See you at the kissing. ありがとう。頑張ってくる。彼氏に見送られるとは、僕は過保者だ。At Shima's dorm. 箱根旅行団体様招待券。春に続いてまたゲット。すごいな、キャップは。くじ運強すぎるだろう。商店街の皆さんはキャップを見たらくじを隠す必要があるね。Like, fucking shopping district just puts up fucking sentries at every entrance, and every time Cap just comes in, they immediately call it, Emergency! He's coming! Hide the lotteries! 10月24日から1泊2日だってよ。またみんなで行こうぜ。大賛成です。 Sorry, but I have to pass. I don't know what Yoshitsune was going to be up to around then. Would you still be working in Nanahama, or would you be back here? Either way, I wanted to leave my schedule open. じゃあ、ゲンさん行こうぜ。なんで俺になる流れなんだよ。保護者も必要かなと思って。保護者じゃねえだろ。まあでもいい加減。仕事の手伝いで疲れたからな。たまにはいいか。お、やったぜ。面倒は見ねえからな。After school, the three of us went to see Yoshitsune at work. Naturally, our top priority was to not get in her way. それにしても野球観戦なんて久しぶりだわ。さーて、義経。もとい。白鳥さんはどこかな。 She'll show up sooner or later. Right now, let's enjoy the game. もう今シーズンも終わりだからか。まったりムードね。おかげでまったり応援できるじゃない。川上水いかがですか。この声はどこ。 Calm yourself, い Bunke. たわ、あそこ。川上水いかがでしょうか。 Oh, what an adorable says, girl. かわいいな。 Fucking Bankers is over like. ほんと様になってるわね。あ、手を挙げた人がいた。姉ちゃん、川上水2つくれや。900円です。今日はツッツが売ってくれたから気分ええわ。姉ちゃん可愛いからまた買うわ。ここら辺よう回ってくれや。ありがとうございます。ちゃんとバイトしているね。楽しそうで何よりだわ。うず買いたい。主から川上水買いたい。しれっと買うならありよ。義経として接しないように頑張ります。はーい、姉ちゃんこっち伺います。 Whoa, serve with a smile. プロだわ。川上水一つくださいな。450円になります。 Miss, you know where? はい、最近始めました。よろしくお願いします。 Keep it up with work. 体力には自信あるから大丈夫です。横、二人ともガールフレンドですか。可愛いですね。冗談です。ありがとうございました。バイバーイ。
冗談に決まってるじゃん。あれで怒るタイプじゃないよ。I know, but that's the kind of joke that strikes at a man's heart. ありがとうございましたに実感こもってたわね。ここに来たお礼も込めての言葉だったわ。 That's she's doing a good job. The local bales won too, so all in all, it was a good night. Yoshitsune's part-time work wasn't done though. She staffed a convenience store before school. レジ打ちの覚えが遅いよ。ちゃんとやって。はい。残って特訓してでも覚えます。24時間やってんだから居残り特訓なんてできないよ。ちゃんと時間内に覚えて。すみません、甘えていました。いらっしゃいませ。レジ、お前じゃ話にならないな。代わってもらえる？何か至らぬ点があれば教えていただきたいのですが。いや、なんかミスしたってわけじゃないけど。ほらほら、白鳥さん代わって。先ほどのお客様はね、18金の雑誌買いたかったんだけど、白鳥さんにレジ打ちさせるの申し訳なかったらしいよ。18金。なるほど。いきなり変われって言われて疑問に思うのももっともだけど、いろいろ事情があるんだろうし、そういう時は変わっていいから。考えが及びませんでした。ありがとうございます。もっと柔軟にならなければ。ありがとうございました。いってらっしゃいませ。行ってきます。何返事してんだよお前。だって元気になるんだもんよ。だってさ、よかったね。嬉しいことです。慣れてきたし、期間終わるまで当てにしてるよ。はい。 At a family restaurant, we were all peering inside. メニューでございます。ご注文がお決まりになりましたらお呼びくださいませ。 She's working like 3 fucking jobs. What the fuck? She's like a fucking single mother of 4 or something. 聞いた？あの敬語。斬新で耳障りがいい。ただいま席にご案内いたしますので少々お待ちくださいませ。身振り手振りも間違いなく可愛いわ。いろいろな年齢層の人と一緒に働けるのは楽しい。話をするだけでためになる。じゃあちゃんかわいいな。遺産あげるからうちに来ないか。お客様も十人十色だ。絶えず刺激がある。白鳥さん、掃除とか綺麗にしてくれるのはいいんだけど、ピカピカになるまでやりすぎてフォローに入る時間が遅れたでしょ。何事もバランスだよ。真面目なのはいいけど、真面目すぎて他と折り合いついてないのはダメだから。はい、気をつけます。 Fast food. She worked hard and did a good job here too. 義経が作ってくれたハンバーガーは美味しいな。 I'm pretty sure she didn't actually make them. にしてもいろいろとバイトをこなすわね。 That's the best way to build experience. 一つ一つ偵察に来るこっちも大変なのに。まったくだわ。 No one's forcing you to spy on her. By the way, on her first day here, she actually got chewed out for being too meticulous. 義経は緊張すると表情もこわばってしまうからね。初めは仕方ない気もする。なんて言ってられないか。頑張れ、主。ありがとうございました。 Her voice filled the room with life, so her work continued. October 18th. Today marked the last of Yoshitsune's shifts. I'm proud of the job you did, Yoshitsune. ありがとう、直江くん。 The two of us shared a modest 約 toast. 20日、駆け抜けるような日々だった。 So, what was your takeaway from being in a world where you weren't Yoshitsune? 一言で言えば感謝だな。 Wouldn't have guessed that. 義経で亡くなっても皆は優しかった。もちろん厳しいことを言う人もいたが、それは義経が至らなかったため、世間の荒波に揉まれるのかなと思いきや、そこまで辛くはなかったんだ。だから感謝。 And I think it's more that you're such an optimist that work doesn't feel hard to you. Like they say, it's all in the mind. もう一度
あの質問をしてくれないか、直江くん。 What do you like more, apples or pineapples? リンゴだ。 Next question. Suppose the historical Yoshitsune loved pineapples. In that case, what would you like more, apples or pineapples? 世間にはパイナップルと答えるようになるが、本当はリンゴの方が好きだ。そこは変えない。無理にパイナップル派に変わらない。 Right, that's what I was hoping here. いろんな人と話をして考え方の幅も広がった。今の答えは直江くんが教えてくれた柔軟な考え方だ。 The answer could probably still use a second draft, you お know. かげでなんだかすごく気が楽になった。 Great, you can be such a good Tushu at times that I was worried you might break. I'm happy to know you're at ease now. 直江くん、ありがとう。 Yoshitsune kissed me. Yoshitsune. Our lips drew apart. Yoshitsune? As if the previous round hadn't been enough, she swooped in for another go. 直江くんと会う機会が少なくて寂しかった。 Me too. I've missed you so much while you've been at work. Now it's my turn to kiss her. You're so cute that I had nightmares of a bunch of guys swarming you. 義経は直江くん一筋なのに。 Sadly, that isn't enough to cheer me up. I'm sorry to say that I'm kind of petty. 小さくない。嬉しい。 And Yoshitsune passionately kissed me. Our tongues naturally entangled. Oh boy. 直江くん大好き。 I love you too. At that moment, the bell rang. Yoshitsune sprung up like a 撤収 rocket. 作業手伝いに来たよ、主。弁慶、まさに駆けつけてきてくれたんだな。だってようやく義経に戻るんでしょ。うん、今日からまた茎で生活する。やったー、義経。 Looks like you're the one who wound up Genji sick. そうさ、そうなのさ。自分がどんだけ義経好きかよくわかる20日間だった。弁慶、寂しい思いをさせたな。ただいま。 Yoshitsune came along a short while Yoichi came along a short while later, and together the four of us packed her things and moved her home. The Quickie household. そうかい。一つ吹っ切れたかい。はい、ありがとうございました。確かに雰囲気に貫禄がついたね。からかわないでください。3日会わざれば刮目してみようとはよく言ったもんだ。バイトの料金が入り次第部屋の使用料をお渡しします。若いってのはいいね。輝いていて。 October 19th. 私たちは大人になっていくんだね。 Where'd that come from, Musashibo? 昨晩は久しぶりに義経と一緒に寝たんだよ。もう思いっきりいじろうと思ってマウント取ってちょっかいを出したのね。いつもならもう弁慶、主をからかうもんじゃないぞ。とかなのに、いや昨晩もほぼこんな感じではあったんだけども、最後には弁慶、明日も早い。そろそろ寝るぞ。っていなされたのさ。あ、こやついくつものバイトを経て精神的にちょっと成長したなって思った。それはとてもいいことなんだけど、ちょっと寂しいことでもあるんだよ。I know, there. While it didn't last long, she gave those jobs her all and came out on top. That boosted her confidence. 私もバイトしようかな。 That's not for you. ヤマトが雇ってよ。 Give me all the puppy dog eyes you want. I'm not hiring anyone. 自分を見つけられたようね、義経。はい、
吉中さん、いろいろありがとうございました。いいのよ。義経の力になれて嬉しい自分がいるわ。吉中さん、義経はいい先輩を持った。それでもね、義経、前に話した刀と刀の果たし合いを実行したいと思う心は変わらない。武士娘としてあなたと切り結びたい。そろそろ私と武の真剣勝負しましょうか。 It's finally time. 予感がしていました。そろそろじゃないかって。義経は義仲さんのことが大好きです。でもそれとは別に、いや、だからこそかもしれない、義仲さんと全力でぶつかり合いたいです。気持ちのいい承諾をありがとう。直江くん、義経は I'll give it your all. 直江くん、いい彼氏ね。羨ましいわ。それは置いといて、どうせなら観客付きで派手にやりたいのだけど、どう？構いません。源氏の力を世間に示す。賛成です。ええ、私たちが本物だという証明よ。ではセッティングは任せてもらうわ。はい。あなたもセッティングに立ち会う？ You know you wouldn't do anything underhanded. We trust you. ええ、正々堂々よ。最高のコンディションにしてきてね。はい、よろしくお願いします、吉中さん。 Two of them exchanged a firm handshake. A day later, during the evening. 木曽義仲対源義経、この両者が10月26日に七浜スタジアムにて真剣同士の果たし合いを行うことが発表されました。果たし合いというか演舞です。それは大義名分で、実際は決闘ではないかという意見も出ていますが、互いに尊敬する武者同士の腕比べ、それだけです。まさか七浜スタジアムでやるとはね。こりゃ満員御礼出るんじゃねえの？だと思うよ。海外からも人が詰めかけるかと。武の真髄が見られそうだな。盛り上がってるけどよ、いいのかお前は。彼女が切られるかもしれないんだぞ。止めるのは野暮だというのはわかるが、武士娘たるもの怪我は仕方ないのでは？うん、戦闘の結果そうなるならね。 It isn't easy falling in love with a warrior. I have to figure out how to bear it. ならいい。全力で応援してやれ。大和さん、少しお話があるのですが。黛さん、感謝する。義経と稽古をしてくれて。 I'm gonna actually end the party. Hope you guys enjoyed this one and see you next time. Bye bye.